ana sama gàññi sama gàññi sama gàññi sama gàññi waa ma ne nuyu naa leen yéen ñëpp seen tur ak seen santa waa aji la waaw seen xarit aji moom la waa gis ngeen maa gis nag waaw maa ngi fii rek di feebar di wér di feebar di wér di jóg di daanu ah su ma wéree tey ëllëg ma feebar gannaaw ëllëg ma wér gannaaw waat ëllëg ma feebar gis ngeen ni ngeen maa gisee ni dégg nga sama voice bi dama am allergy reaction yeah soo leen ñëwee nag ngeen xam ne nag dinaa fi nekk di because dama demoon London gis ngeen ko ma demaat am foofu allergy reaction so si sama lañ nekk ñu ngi dugg si spring lañ nekk ñu ngi dugg si sama so dama dee am allergy reaction pollen bi daf dee nekk si air bi so suma voice bi nag mu ngi noonu maa ngi ko xala loose but anyways ngeen xam ngeen ne waxkat bi foog mu wax defkat bi def na waxkat bi foog mu ñëw mu wax waaw loolu moo tax Ajis Corner mu neex ma man su ma waxutee du baax foog ma rek ma wax ah te ma tëddi nelaw yéen xam ngeen ne Gambian music industry bi seen doon seet si yëpp aji rek a ko dee ñoo wax sakatuma si tànga bi so like I said ma nuyu leen yéen ñëpp seen tur ak seen santa waaw dama soona nag I am so tired I had a long weekend I'm tired I'm naked I'm so tired I'm drained I'm like a zombie walking like mun naa drop dead any minute but dama am pour jóg suma lal bi dama doon naap ma am pour jóg ngeen baala ma na si voice bi dinaa ko forcé na su ma fi jógee ma lose suma voice bi mooy loolu but waxtu wax su jotee foog ñu wax te yéen xam ngeen ne suma plateforme bi we talk about social issues Gambian music industry is shit trust me yéen xam ngeen ne ñun we talk about social issues xanaa yow gisuloo suma call bi yow bi ma call maa ngi lekka léegi nii man di bi ma wàcce ama éeg la ma wàcce maa ngi nelaw rek la walaay dama feebar waaw like I said waxkat bi na wax defkat bi def te Gambian music industry bi dañ need platforms yi nii nga xam ne su xewee dañ koo wax dañ koo adresse dañ koo discourse ka rong ñu ne ko danga rong ka rongu ñu ne ko danga rong ñu waxtaan because xam nga li xew problème yi nonsense yi suñ dee xew people get away with murder especially Gambian bi lu ko neex la dee def because kenn du ko wax ba pare nit yi day ragal a wax ku nekk dafa ragal a wax nii thanks Aida ku nekk dafa ragal a wax because Binta mu ngi ragal a wax mu xoot aji mu ngi ragal a wax mu xoot Momadou mu ngi ragal a wax mu xoot kele mu ngi because ñun dañ bëgg a dee laam-laamee digga especially we Gambians man moo tax man ku maa bëgg a dag maa jël si ni ma mel soo mun man gis nga soo digguwul sax doo mën a àndaa man ñu dugga si biir topic bi hey Jula nakam yaa ngi cool ñu dugga si biir topic bi ok réeréewu leen mbir ne this is gonna be a quick one Pa Ous dina dugga si later suma adressé ba pare Pa Ous dina dugga si this is gonna be a quick one yéen ñëpp xam ngeen ne Barhama suma waay la duma ko deenu ba sax I love Barhama to bits because he is one of the coolest Gambian artists suma loxo si kaw man ñu ma musa waxal te Barhama is the kind of Gambian artist boo xam ne man aji laa la wax su ma etteke suma téléphone ne Barhama mu uyu ma su amee suma miss call mu delloo ko war naa ko si sooyam bi damaa tëdda sax du ma mun a nelaw ma call ko looy def mu ne ma am fii ma ne ko mënumaa nelaw de woyal ma mu ree woy rek nga bëgga ma ne ko woy rek mu woyal ma kon kooku suma xarit la parce que man nag I tell people when you touch people close to me laal nga ma ba si diggi yàlla kanam yaar si diggante bi sax waaw laal nga ma waxuma Barhama nag because lii gis naa ko waaye dama ko gis late last night boori ay 12 like I said I had a busy weekend dama dem Gam Music promo seen YouTube channel bi ku leen toppaleen di nga dee jot foofu noonu artistes yëpp seen update yi jam leen YouTube Gam Music promo si Facebook bi fii sax Gam Music promo ngeen toppaleen Instagram and all of that Gam Web tamit Gam Web they're so nice I like Gam Web I follow them and ki moom Gam Music promo we talk ki moom Gam Web dañ dee mun a discourse ba pare dañ ma dee mun a support ñoom tamit Gam Music promo and Gam Web I respect these two dudes man they support me in everything I need man xamal lu xew nag de ndeysaan dañ ma dee support boys yi dañ ma dee support sakatuma ñu nekk si music industry bi ma delloo leen jugal billahi Gam Music promo laa gis video bi when I saw it I was disappointed Barhama lum nekka suma waay suma broda la man Barhama dama ko bugga I was very disappointed
ma ñëw te dinaa send message to Barhama mu déggale ma wax bu baax because gis nga bugguma wax a Barhama sax balaa maa def soo bi parce que su ma waxee Barhama mu wax ma lu xew damaa mer ma ñoo génn fii organise sa seeg balekat beeg ekati woo sécurité woo balekat yi yëpp dina su ma tasaaroo si Facebook bi moo tax ma ne du ma wax a Barhama parce que su ma waxee dinaa jël sides I know myself especially when you hurt people that I love you dare not gis nga dama bëgg a Barhama mu déglu ma bu baax dem naa ma seetaan vidéo bu ma ko seetaanee ma seen ko nit ne ko balaa maa tidda ma ne ko déglu nga Barhama ma ne ko am disappointed man gis nga man nu ma feel dama ko dee wax su boromam buggee mu jël ma as aji su buggut mu bàyyi bi ma dégloo vidéo bi man da seen ko nit ma ne ko ne am surprised ma ne ko this is not the Barhama I know man Barhama bu ma xam a Barhama bu ma gis on stage it was two different people boromam si boppam xam na Barhama mu ne ma non mu ne ma jaañ kii du Barhama mu ne ma am na luñ ko def ma ne ko well I am disappointed te dama bëgg Barhama dina seetaan vidéo dama ko bëggoon a taag sax mu ñëw seetaan ko am na ku ma wax ne invite ko sax man non duma ko invite parce que su ma ko invité dafa ñëw di display wala mu julaat reneen Barhama na bàyyi aji mu man borom plateforme la naa adresse affaire si dama déglu Barhama ma get disappointed but dama toogaat si guddi bi déema si guddi ma gis Barhama mu def vidéo mu apologize to the general public followers sami fans sami magami rakami mu apologize to the whole Gambia dinaa ko adresse benn gis nga Gambia dañ war a jéem ñu respectante Gambia dañ war a jéem ñu joxante cër Gambia dañ war a jéem ñu jox ku nekk lam moom ñu create boundaries between each other artiste bi producer bi promoter bi ñi fa apparenté yi ñiy waajal upcoming artistes yi artistes yu ndaw yi ñu mag yi ku nekk mu jox ku nekk bopp ciram gis nga ñun Gambian si lan moo ñu sonal mooy respect ñun dañ lack respecting each other and I always say this problème yu bari yu Gambian si dee am ñaaka respectante moo tax problème yooyu dee am let me go back gis nga bu ma dégloo Barhama mu saaga si kaw stage bi first thing lu ma xalaat moo nekk did we blame ST for cancelling or withdrawing from this show dama yënga suma boobi ma ne ST fu mun di nekk dafa muuñ because loolu la bañal boppam xam nga dinaa ñëw si loolu sax gis nga nu mu tudda Barhama dama bëgg mu déglu ma bu baax man laa la wax su ma demee foo xam ne dañ ma disrespect before ma egg si kaw stage bi du ma egg comme Awa Gambia nu mu def mu dem ñibbi loolu laay def du ma egg si kaw stage bi xëj na nag Barhama dañ ko neexala because Gambian bi more respect to people's decisions danga mer ne lii duma defaat ku nekk ñëw di ñaan aji daf ma war a xool Barhama daf ma war a xool ñaan naa ko ba sona because maa ngi dégg vidéo yi dafuma I'm seeing everything on the internet because ngeen ne waa Barhama before mu egg sax dañ ko ñaan dañ ko cool dañ ko nii dañ ko nele waa Amy duñ dee respect each other's decision waaw buñ ko ñaañee dafa war a bàyyi dafa war a nii dafa nar a du ko samati njaay hey am na nit ki fu mu dee toolu soo ko ñaanee wala mu ne du ma ko defati bàyyi ko mu dem parce que su ko defee du ko def nam ko war a defee o du ko bugga because mu ngi egg on stage sax mu ngi mer gis nga Gambian bi ñaaka respect each other's decision moo tax gis nga Gambian bi bëggul nga am sa option bëggul nga am sa opinion maa dem foofu I feel disrespected du ma play waat su ma doon Barhama gis nga président Barrow su ñëwoo sax mu ne ma ne éegal ma may la million du ma éeg parce que artiste la xolam neexul su eggee dina fa dem relax sami sax mun naa dem mu dem fucked up waaye Gambia daf laa maa ngi dégg si ko stage bi fa nekk waa Barham dafa nii ñaan nañ ko ba soona Barhama bañ du gën a fee sama tinjaay waroon naa respect nit yi du gën a fee sama hey bu leen ñu gëteen aji mooy wax te ka ko wax yóbbu leen ko vidéo because man maa ragalu coco bu leen ñu gëteen gis nga a person can take only a lot or little pour sante si marriage lay am te Barhama si boppam daf ko wax ne man Barhama I am one of the coolest dudes in the industry
moo tax people take advantage of me dafa sis farlew ma Barhama si lum def de ngeen déglu ma bu baax dama ne su ma doon moom excuse me pas Salifu su ma doon moom mer naa damaa ñibbi comme Awa Gambia because xam nga li xew it tells a lot ne gis nga Awa Gambia war a mer mu ñibbi ST war a génna balaa soobi Barhama mu am that disrespect beneen boy bi xama Lizzy xama whatever kooku moom mu ngee play pareegut sax ñuy play musique Awa Gambia di ko daaxa si ko stage bi pour Awa Gambia ñëw like how disrespectful ba pare organisers of this show ñu di leen ut di leen jël toj laay di leen ut longare di leen ut pour ñu ñëw ñu régler seen show yi Gambia nañ baay gis nga this is the same show nonsense bi leen defoon Birmingham ma eewu suba ma tasaare internet bi ba pare ma dem tëddi ku ma bañ Birmingham mu bañ ma ku ma bugga mu bugga ma bu fi ST ñëwee this is the same shit they did because dañoo organise dara seen focus yëpp du dee nekk si dara event planners yi event organisers yi seen focus yëpp a dee nekk si xaalis bi fan la xaalis bi nekk lan lañ am bunta bi lan la nekk di make how much are we making all their focus is ñaata ticket lañ jaay nu ñoo wàññee ticket yi nit yi génna nu ticket yi di demee yow gis nga I tell Gambian artists all the time why do you guys entertain disrespect lu tax ngeen dee entertain nit yi di leen dee disrespect gis nga dafa am artistes yoo xam ne comme ñoom IST ñoom gisul ñoom attaque ñooñu nekkatuñ artiste bu ndaw si industry bi ñooñu you either value me or I'm not taking your shit because dañ ko commencé di kutukata depuis scratch so nit yi ñoo war a respect seen effort because that is ñoom seen effort seen talent la gis nga respect is reciprocal ST bam demee ba xam ne gis nga industrie bi nonsense bi moo dee bari ku nekk di ma disrespect mu teg boppam fu mu aagut léegi tey ST bam génnee ku nekk di wax ST withdraw rek moom lu nekk mu withdraw ña ko jëloon dem toog si plateforme di baali follow di nettali di wax rek xam nga lu tax ma like ST he is one of my favorite in the industry because duy wax ST du weewee dafa bàyyi waxkat bi mu wax moom defkat bi mu def mu toog mu noppi àdduna bi yëpp di wax mu xam soxlaam mu xam talentam mu xam lam mun mu xam dooleem mu toog mu noppi ku nekk di ut ST pour ST mu génn di wax mu respect boppam gis nga respect nit yaa ko desa ba pare Gambian bi su lu nekk soo génnee nga ne dangaa wax lu nekk nga génn wax ST su yàggee yéen seen boppa doo leen ko respect bam gis ngeen ST jékki-jékki wut génn de disrespect la gis si nonsense boobu noonu mu withdraw bi kañ mu génne boppam si flyer bi mu bàyyi leen mu ne léegi yéen mi bugg a dem leen ñoo ñuy dem xoolal disrespect bu fa nekk di jobs mu ngee wax ne sax dañ war di am interval ñu am break bu am dafa war a génn si mu wax break boobu noonu mënut a am sax pour di jobs muy génn muy wax muy dem ak a ñëw that event was not organized properly and it was not planned properly Barhama nag dinaa ko wax ne mu déglu ma bu baax because Barhama suma brother la we are close Barhama is my Barhama gis nga Barhama soo dematee si show boo xam ne yow sa boppa am nga di feeling ne this is not right Barham dama bëgg a déglu ma yow nekkatuloo artiste bu ndaw Barham jegewuloo si kër boo xam ne dangaa nekk si stage di saaga I fuck you sa F word bi sax yow jógewuloo si kër boo xam ne dañ la yaree saaga xamuloo saaga yow ree nga xam kaf ree dangaam boobu jox naa la ko yaa ko moom Barham bul nanguwaat benn doomi aadama mu puus la to a point boo xam ne at the end of the day tu sa fansi rek sa papa sa yaay everybody Barham xamal ne Mariama yoo lañ ko dénka te xale la waaw yoo leen dëkka Mariama pour nga babysit ko yow wax nga suma show bi ne bi nga ni ko lañ ko waxatee bi Mariam di ñëw sa papa ak sa yaay dañ la teg ne la Mariam lim def yoo lañ la bàyyee Mariam Barham su ma dee yow bu ma demee ba nga xam ne mer naa duma egg stage man I am totally against you as a big artist as a role model as an activist nga dem si kaw stage bi di buddi ndey ba pare Barhama I am against the fact that dañ ma disrespect backstage damaa ñëw on stage ma disrespect leen ñoom ñëpp ma disrespect seen show bi ma disrespect seen event bi hey du ma weexa mbaam bu ma weexa noonu because you guys da nga na am to the same level Barham danga yóbbu sa boppa si level boo xam ne dinaa ñëw si apology bi nga ne danga yóbbu sa boppa si level boo xam ne
gis nga soo amoon ndam sax ndam bi amatuloo ko da nga wàcc sa boppa gis nga xam nga Gambien bi na bàyyi diw su ma defee damaa def moo tax ma respect ST moom dafa dem mu noppi mu xaar leen ba ngeen ma soxlaat gis nga Barhama da nga waroon a xam ne at yi ñëw ñii dañ laa soxla nga bañ a egg si seen event bi nga jël sa bagage cokor nga dem nga drive sa moto nga dem toog nga noppi nga gis nga silence treatment lu ko daax amut waaye fa nga mistake moo nekk dem ba pare Barham da nga dem stage ba pare nga commencé di woy ba pare nga rey music bi they disrespected you you didn't have to go on stage di buddi di saaga di def yooyu noonu because xam nga li xew Barham ida xam nga ko or not sa toon la pour nga nekk si internet bi ñu laa cow artiste bu nekk sa balaa muy ñu sa dem si dëkk bii nii sax ñu sakatuma Gambian artiste da ngeen need controversy but it was not the best for you yow da nga waroon a ñëw man ma jox la controversy ak gis ko man ma jox la controversy léegi yow da nga waroon a WhatsApp rek ma jox la controversy waaye di dem si stage bi foofu noonu téye mic bi di buddi di saaga di lifin Barham I am disappointed to duma la nuba how I feel because internet bi la happune te si internet bi la ko bàyyee because benn big artist ga bul nangi nit yi yëpp la yëpp boo xam ne gis nga li nga def nii da nga may plateforme sax pour ñeneen ñu treat la noonu because day yebaate Gambian bi moo yebaate but again after all what happened I am disappointed te yeneen Gambian si tamit dinañ la wax ne we are disappointed keneen because I spoke to people and they are disappointed but again dama bëgg a Gambian si tamit ñu xam ne doomi aadama la Barhama doomi aadama la te doomi aadama there is a little you can take ba pare dama bëgg a Gambian su ñu xam ne Barhama mun naa mer waaye xëj na at that point of time mënut a control emotion sami wala xamut tey man maa ngi wax Barhama I am disappointed waaye man xaw ma su ma nekkoon position ni Barhama ñu def ma liñ def Barhama man naka lay reacté and I had the job saying that ñun ñëpp we react to things that happen to us differently xëj na moom lañ gis mu reacté noonu xëj na su daloon keneen kooku dina doon def leneen ak leneen dinaa ko blame but duma ko blame much because sometimes we can't control our emotions and how we react to shit that happen to us waaye again like I said dama laa delloo jugal suma broda nga nit la waa nit la rek Barhama nit la ba pare dama ko delloo jugal waa Facebook bi kaay leen seetaan Pa Ous ñëw na waaw mu ngi nii ba pare dama laa delloo jugal Barhama because I respect the fact ne tey nekkut artistes yu bari ñooy taxaw si stage ñu disrespect àdduna bi yëpp ñu def a short video ñu apologize Gambian bi moo bari pride ba nga xam ne Gambian bi du apologize kenn benn nit la fi Gambian bi du apologize te Gambian bi moo bari pride ba nga xam ne du seet ne àdduna bi defal nañ ma jugal mu génn tànk àdduna bi but you took it onto yourself as a big artist nga dem nga seetaan nga xam ne man li ma def wrong na yow ñooñu sax dañ la an apology in fact ñoom sax dañ la war apologize nga gis ne li ma def wrong na I've hurt people I've disappointed people especially people that loves me nga defar video nga ñëw Barhama when I listen to your video I was like oh bless you because du artist yu bari ñoo ko def de artist yu non si ma dee gis ba pare yéen da ngeen ma bëgg a yeb sax Barhama mu génn mu saaga sax moom ngeen yeb because ana artist yu fi dee génn ñu dee saaga ndey ñu dee musique de dinaa nangam taan sa ndey ngeen ñëw ngeen déglu ko ngeen féeca léegi Barhama mu mer mu saaga ndey ngeen ne da ngeen maa disturb Pa Ous dugga si bàyyi lekka bi bu ñëw di distress sama plafond naa daa liggéey ati fu ma lekkee fu ma amee di am di feeling fi nga Pa Ous mu ñëw yo ko bon trop Aida nama naa la every day ma digga sa yóbbante waaye maa ngi nii waaye li ma jaaxal li nga ma laajte yëpp musoo ma call musoo ma seet what's the point nga ma laajte ñun Ajis Kono duñ dee pick suñ call ñëpp xamee nañu soo buggee xam ci man dara day ma call mu naa dama Ajis Kono ñun duñ dee pick suñ call ñëpp xamee nañu loolu Aida mu ma fi xas mu ne xanaa gisuma callam bi ñun Ajis Kono from the manager Ajis Kono du dee pick callam sakatuma Pa Ous jikko yi su ñëwee xoolal su ma gisee suma call yi ma ne xanaa xamul ne Pa Ous sax suma uyoo callam bi daf ko dee célébrer bu ne aji tey uy na suma call bi jikko yi su ñëwee daal dañ dee sona ndax am aji dañ dee sona waaw this is what we were discussing ñun ku ñu gis ni dañ umbalu dañ tuuti waaye dañ umbalu bare waaw lañu umba every day helmet waaye
coming back, jërëjëf namoon nañ leen and we will coming back again. Two wrongs don't make a right. Man démba seetaan naa ko. Ma record ko. Ma di ko déglu di ko seetaan and I was also very disappointed. te yow faani Barham nga ndeysaan. Waaw Barham mos naa mitaan moom benn time TV ñu ngi waxtaan. Bi ma gisee beneen wéyam bu ma neexoon if you remember Force Heroes Award ñu invite ko mu woy fa woy Usu Senior Njaay xam nga Usu la yoon Usu Njaay Senior mu woy xale bu ci réew xam nga Gambia suma réew. Nim ko woyee ku xam woy digga di nga xam ne kii artiste la. ndeysaan. Waaw so gannaaw bi mu ne woy Caam la sant te ku sant Caam aji mun loo jàppat si anything boobu moom nañ ko may Caam ne ku sant Caam amul si dara looy laar nga jàppat fa amut. Waaw now démba dafa démba li xew démba that programme au samedi la woon sax dafa ginaari a femme suma stand pour not to invest in Gambia music. Because dama dee wax ne maa raw waaye du may call léegi aji li tax Gambia music munta dem part of the problem or bigger part of the problem is not the artists themselves. No, it's not. It's the organizers, producers and nonsense people here. But they are not producers, they are businessmen. Wow, thank you. They only concentrate on the money. We said this thing before. Gambia amatut promoter. Promoter bani amon moy DJ Kora. But ut has jote dafa gene album or gene single. So the only person who organize event to concern about people's security, people's happiness. Man kuma vote moy Pa Malik Mbay. Te lutax Pa Malik Mbay duñ koy feature in any of the Gambia Music Awards. Because organize na programme dafa jël ne Pa Ousmane yow yaa amee yëpp lépp loo fo ne dafa make programme bi easy doxalal sa affaire la. ñu ñëw Gambia ak ñi ma seetaan ñëw Wally Seka 2017 18 19 they saw me, they see how I operate. It's about people's safety and let them come in and happy. Now, program bini, let me see jange moine, as simple as that program, it can't even be organized and managed properly. Now, the organizer went to the extreme. Okay, do not have playback. I'm going to live band. No, some of them got playback, and some of them were live band. Okay. Look mola one man some questions to was there any kind of a practice between the live the band members and the people you were away? Pulmuna a consistent lineup without any interruption, or if there's any interruption, nga act for I committee, I watan and cheer it up. But organization ni bugunyo invest halis. Gambian bi buguna fu healthy so curiosity. You don't concern about your safety. You don't even want a question about how you're gonna get there. Exactly the same thing that hold on, something that happened with Estes so in Birmingham. Exactly. Now, curiosity right now, aji tay kufa organize program tay curiosity right now tay ji. Alhamdulillah. Bless you. We're not gonna consider access because you're number right now. Not organized that is so as big as that. Yo miko organize force. Yo hamulo next business. Man affaire music daw mo si full time. But ñima gis tay ñu nekk ci Gambia ay promoter ay J life xawma ay J wildlife ay naka music ni ko producer la. Aji ñoom ñep ci benn backline daf nendam jangi what it means to produce and to organize and to coordinate events. The key principle or the bottom line when organizing an event where you have public gathering, the key thing is safety. Now, Barham Demba, organizers in Demba,
lucky enough, that day they were nowhere to be found. Exactly. And if you have a Gambia, ku nekk xamante ne Jesul attack at ST, Yeah. even bo munti am, you want to play these people last, Yeah. not first. Now, every program so many so happen a Gambian event so happen. Always the problem moy ku ñëw play first, ak ku ñëw play second, ak ku play last. Ñi organize, but they fail to learn it. Let me look at who the people want most. Your whole objective is to keep people on the ground. Now, can you keep the favorite and the biggest artist? Billahi wala da nga am sense. Hey boy, man ya leka so. No, Ama de man na yow ñoy dem ñu defar organize event Gambia pa. I just wanna event. Pa, bu invest man ma yow dañoo invest. Nay save ñu dem. Aji man bima organize continue. Li nga wax na. Why seka bima coordinate Gambia Q City. 300 tables. Small left, right, center. I was able to satisfy everybody. Yeah, not everybody else. Definitely. What he said makes sense. Yeah. Now, Q City is now more or less a showground. Yeah. Illegally. But tell you right now, you go super nice. But right now, kufa organized program, you have no regard for people's safety. Now, name these 3 Gambian artists. Every single time we have this problem, Queen can play a Queen of them or Queen. Yeah. When you see side of Barham. But them because so they no video. I'm not ko fofu ne we jisula attack players dama wax ne so bi na raj. So ma buga ma leral lolu because xej na leral lolu pour Gambian organizers ñu xamne jisul attack ak ST so lena indi ci event make sure ne ñi nek the last people to play masi ñom Barham bi nga isi Barham jisul attack ak ST because ñooñu nonu suñ first player rek nit dañoo ñibi because ñooñu ñoo amee value of the show te ñu bari ñooñu moo leen indi du ay ndox to artistes yi upcoming artistes yi ni nga di ko play so ñooñu noonu so ba pare so inde Barhama gis nga pas soo ko seetloo Barhama was right because you can't have an artist like Barhama nga play Jisula attack si digga bi ba pare nga isi Barhama si cet bi ba pare xale ndaw yi nga xam ne upcoming artistes yëpp le play nañ before Barhama xam nga ay nekku ne sax dañoo belittle Barhama or dañoo ekati attack waaye nañ accept ne ku nekk fi nga toolu waaw tey di Jisul fi mu toolu musigam at attack at ST fi mu toolu al Barhama fi mu toolu emun now you look at the public perception you look at the demand now Jisul su wéyee ñëpp a dee topp definitely now man suma invite only a show where I have only attack and Jisul and ST. Jisul like play last. Now I may wanna go because if you have attack, attack so you play the far humal nyep ñew join. Mom hanga mom dama ko like because of cheeky. Now most songs of ST man ST duma ko start duma ko end. Now it's like football. Why would you start ST and NST? Well, because attack, limo way is more or less like a blend dagger. Wow, I know. Wow. So Kokunono na energize the people to kickstart. Yes, now, definitely. Attack limo ST limo way is more like a slow rap. Yeah, okay. Now attack put ST in the middle. Now put Jisul, dafa jump people to the ceiling. You're an organized event. I just called an event. I look at them. By law, hell soon invite after school. Now you're a baby. Well, you get my favorite. But this dress soon invite a wise second in Gambia. Yeah. You invite, for example, being a Gambian artist right now. Wise second more play last. Play. It happens. The biggest artist plays last because of. People paid their money, whether we like it or not, to see the specific person. Now, how hard is it for ñi nga xam ne dañ ne Gambian music grew nañ? They are not seeing these things. Why was there any organizer on stage
sad. Why haven't they expanded the organizing? More again, Pamalik may be more say why seka. Boy, dafa open to everybody kepa ko ham aku mun kai. Yena ati sen fay. Mana joxon sen xaliss ma tiko man may fay guy. Xam sax ku nek luma fay and luma fay right now. And that's what you do at an event. You open up your space and invite people, and you have a team. Yeah. Now, was there anybody on stage to correct that mistake? No. And this is somebody who organized and said the best of the best, but it has to be the best of the worst. We have seen the best of the worst Gambian music on Saturday. And but I'm not going to send request them. I'll accept. I don't know who. Wow. If they have now, man Braham, lima ko advice moy. Gis nga am na ñeta yoo xam ne si àddina su ñëwee soo xasee ba génne rek o soo xasee ba raw rek jeex na mooy démba du ñëwaat sa kàddu su génnee that's it. An opportunity they only come once or they only go out once and su génnee rek you look back you regret or you joy. Now Barham bi meree war naa nekk an artist that he is. The way you sit down and write and compose song, that is the way you should have sat down and read and make a decision. Yes, perfect. Because you are an artist for a reason. More, you can sit down within seconds and compose. Wow, mangini. So. Bu leer fi Gambia yi di def morceau ni dama jël ci suñu Angleterre lay nekk pause ma di plateforme bi léegi cuuraay bi la boy mo na bu ma cuuraay bu ma cuuraay wax naa jigéen Gambia bu leen dee cuuraay seen jëkkër di def poussière nii rek ñun dañ am asma bu bari seen jëkkër bu ko cuuraay pause bu cuuraay li ma def roy di bale ma rek bu ma cuuraay suma broda moo tax ma bu ko jabari ako du cuuraay biggest come last cause with him being last, then the massive all will definitely wait instead of an artist perform and then the fans left out along. Yes. Fireman, I want to send request. To be honest, I would love to have you here because you're in the industry. You're continue. Man, again, I'm two wrongs can't make a right, and we'll never make right. Barham is an artist, and then he should know better. But Limota again is very important. These Gambian artists coming up, let them have a manager. Yes. Certain things are beyond you. Your wake up, all you know more the mic and the capacity to sit down and write songs. But where you play, when you play, and how you play is up to the person who manages you. But hold on, and the sad part of it is, many of these Gambian artists, if you ask them, they say, I don't have a manager. I don't trust a manager. I can't work with the manager. While you see platform, I see me for but many of them, do artists, even Gambian content creators, they don't have managers. But man, at this corner, man, I figure those internet, I'm manager. I'm not manager. I'm assistant manager. For that, employee. Wow, I'm a manager. You can know yourself legally don't call it disrespect so fire. Man, I just call on foolish bisa. I'm not manager. Continue. No, very important. I did domi adama. Slow munti neka fok nga am kula elif sakat mo sili nga hamne you want to be out there. There is no amount of smartness. No amount of riches that you can have to amulo somebody by you who takes your notes, who manages your diary, and who could does the communication for you. Yes. Now, I remember being organized wise be bamboo. Manekon focusing goodie. And I was given a big task to coordinate the ground. I was in charge of Waiseka Stadium be how long and the safety of it. Now, Benau Manajam used to he came before the program, Nyogi stage bin ko defar. Now, why don't the first stage be Manako, Sakat work with the fan narrow and the fan dow, why second of ik, the fan down because the big feature. Now, no, Bahna. Okay.
Youssou Dieng luckily mu ñëw mu ne pas suma artiste du egg si kaw lii nii mu ne ko déet kaay nga dem nga waxaat ko si kanam mu dee ko mu ne ko bro I told you fekk kooku mu ma gis maa ngi sona maa ngi ñëw mu ma xeeb ne ma déedéet yow nangam nii waa pa tey wax naa ko gis nga Gambien bi góola Diamond su nekku sa gémmiñ bi yow doo dee wax dëgga foog nga lok góola Diamond gis nga aji but the same guy mene ko catwalk wise seka let's go as long as 6-7 meters and as wide as 3 meters or 2.5 mu ne ma déedéet baax na mene ko hey benn fay to do a job you do what I ask you to do Youssou Dieng moo ñëw mu ne pa stage bi neen tas yëpp neen tase yëpp dela ko gannaaw expand the stage expand the catwalk and hadn't been Youssou Dieng ñëw in advance ni kon waaye sax dafa ñëw ne duma play o mu ñëw sax fekk daanu am accident now artists wake su Gambia so excel in whatever you are doing even though sun music xëy na ega good fa sa doole xëy na ega good fa sa exposure but every business is a risk and being an artist you are venturing into a risky business and you are out there to convince people ne you can do better or you can do what ki nga xam ne man mënuma ko def because man du ma wéykat but then all these things comes with a team of responsibilities now correct some artists if you so they invite fini artists dama leen bina den laaj kan moo seen manager yes but they don't value the word or somebody else or the word manager and human stars kii moo seen manager bi naka Pa Mudu for so long in fact I think it's by Bite by Bite but and then if you want to do or do anything else if the manager it's not going I'm sure been invited this artist they must have sent them and invite a lineup list of who play first, second, third. So if that has been the case by Abraham or his team, because they organize and it always happens. Manchmal Game will invite will be part of an event. You buy up the missing, but the last minute Marco them pull initiate put and what think about the is across Gambia. Why? Let me tell you, I think like with the Gambian events here, the only thing they do is like like the flyer. They write PAOS, ST, this person. That's it. So when you go there, I don't think they do send them like a note of who is gonna perform first. This no, they don't. No. They're not be just to fly. Because them you know do sangam more egg. No. Gambia organize today. Oh, ñun even galasa. A galadina. It's a galadina, but galadina nga gis ku ñëw ku ñam kiram jëkkiram ega galadina even at 11 o'clock. Mu ne lekk mo suma xaalis laa bëgg a back. Greetings. And our galadinas now have turned into a buffet. Because of so buy a ticket right now for you expect a voucher of one, but di nga ana sa doom. Expect sa doom lekka plat bi nga am li nga lekka mu lekka ko. Now, even organizers in Gambia, especially this music industry, man I think ne Pa Mudu for nasa na otram right now tabi. Ne oil Pa Mudu. Pa Mudu. Are you allowed? Yes. You need to You need to step up the game. And all these events organizing, you as the president of the Gambia Music Union, make sure certain boxes are ticked before these things go ahead. Now, there's a man who has Gambian Music Union president. So Pamudu has someone these event organizers, these event hire their event for these things to happen. Let them before they issue the contract and the green light, let them request a letter from the Gambia Music Union indicating they have fulfilled all these boxes. Pam. Man Pamo daf no just ligay bobu de. Xam nga ko ko Pamo dimbal ma jàppale ma rek. So as your ex-wife, make me your assistant. Mom ko hangal bako ma jàng nga bari problème fi duma la fi employé. Sun music bi betay dafa des. Ak sun gaay way because betay dafa am ku juk rek bu ko dugal music. Wow. Why ndax ida nga jàng ko o nga doona ko.
or nga di ko defantu ba nekk si extra yaa nag am na ñu may hence being the word artist nga dem ba mun a make something out of something to get something. Well, Pa, I have a question for you here. With all these things that happened to even B, now do you blame ST for withdrawing in over any reason, personal reason that he had? Xam nga ST bi the first time we withdraw fàtte nga si naka that award. Wow. Sister Njai award. Wow. What's the Withdraw halal? Yeah. Now, management team they may sit down and look at something is going on which would not go in the interest of their artists or of their staff. Yeah. And the right to pull out. Yeah. Now, ST may not want to be part of this thing due to the poor organizing. Exactly. Now, it's only the Gambian artists who save send fans from going to a place where they will be disrespected. Exactly. Or their security is being compromised. That's why I respect ST and I love ST. ST is not invited any even accusity. Wow. So accusity bonna. Wow. But ST is like ST do not invite the stadium to stadium bonnet and it compromise the security and safety of your fans. Don't go. Aji, gis nga ñun waxkati di wax on social issue and politics. We expect also the artists also to be part of that political environment in their own profession. Ne, man, I'm an artist. I see myself as a political leader. I fight for my people. When you why say kalum fita hawa take society do what Gambia. Now these are what our Gambian artists should be saying. Alpha and should be the event organizer Alpha. You know, hang up. Man, Alpha me, suma Alpha. So producer do producer na they do producer. DJ. They do DJ. But producer. Actually, organize. I'm gonna you Gambia. Look here we have this kind of lineup combination. It's nice to bring Gambian artists together. And unfortunately, right now, Curiosity is the only venue they think that they can go. Now, again, we have to sit down and have this event organized professionally. Now, be the first time, the second time, artists in ñëw di metti dem niklan security bi nanguñ ma duga o nga ñëw ànd 100 nit bu ko duga by force. These are all things nga xam ne the Gambian artists they should grow away from. Music kenn mënuñu ko defal suñu Gambian si gis nañ dem yi sundu ndigam Sénégal artist ñoo jëy ko dikkatu digga asen bagage ñëw play mu correct mu baax c'est carrément yémi nekk Gambia bi ñoo play nii we had the Hills Award. You should know play nice. There's no the play for next day we play official. Xola bagasin Guinea right now. Promoter la. Alpha jàppale ma rek nga dugg si fi promoter. So man I challenge them. I challenge every promoter right now. Because of Alpha mom dama ko sax. I challenge them. You know, who are they promoting? What are they promoting? Exactly. Alpha promoter ñom ñoo yobbu gisul ni sa ni to Alpha man I'm a businessman man I want to invest 1 million and get a profit of 1 million. Wow, man dama bëgg invest on ST man wax na la man suma target mo nekk present ST stadium li everyday dama ko fi deew ni ngeen na def benn bés ma dem presental le ST stadium. This is my life target. Affaire si boobu waaye yéen nañu yàlla dimbali ñun ne ku mun rek na def ku mun def. Ba nga dajale bi ma ñëwee Angleterre ba ngeen duga 1 pound ST foog ma yóbbu ko stadium rek. Man foog ma present ST. Xam nga leen xam nga job du promoter du whatsoever loo mën a def rek xam ko rek nga def ko moo gën. Alpha kay déglu ma rek salaamaaleykum. Welcome to Aji's Corner gën nga fi nag bon dama foog ne yow tey suñ topic bi daf la laal te sa contribution dina si important trop because yow saf nga si Gambian music scene bi promoter nga
te dag jëlee nga fi ay artistes Gambia ba si Europe bi dem nga fi ak ñoom too si biir Europe bi like da nga def sa kenti laay kaatam bu gisul bi tamit sa loxo mu ngi si pour mu ñëw def too ak yooyu xam nga lu mel ni di xew dama bëgg a yow nga wax ma comme like yow definitely you saw yow dag ma dee seen flyers sax promotal because xam nga ne I love Gam music, I'm a fan of Gam music. So yow num tudda as a promoter te yàgg nga si Gambian music scene bi indi nga fi ay artistes yu bari si Europe bi ñu ñëw def seen dóor am nga ma min so indi nga fi Sénégalais musiciens yi tamit bu yàggut yaa ngi présent Titi ak num tudda Mariama Ndiaye so dama bëgg nga wax ma yow over the weekend Barham li ko dal gis nga li xew si event bi dama bëgg yow nga meñu yow lan mooy sa xalaat ak how you felt as a promoter over on the whole thing. First of all, mo ngi nuyu do nuyu Paus di nuyu képp koo xam ne mu ngi déglu sa plateforme bi am nga di doore bismillah ñaan yàlla ñu indi ko alhamdulillah. Waaw man lu happen right now to be honest dama jot Barham sa léegi laa dama door di déglu am na vidéo bu mu def mu ngi comme apologize la fa bind rek far like after ma am call so sa notification bi dugane comme yaa ngi on live dama dee bëgg a football laa jógee seetaan ni sa mu pare and so on démb tamit man doon seetaan seen loolu noonu waaye is live bu mu ñëwee wax si stage bi rek ñu dog ko rek xamatuma lu xew I was wonder dama worry because like Barham xawuma ko so deeply because bu maa génn a Gambia tamit am na ñoo xam ne dama leen fa bàyyoon am na ñoo xam ne ñu woon si musique waaye follow ñu woon understand so munuma see dem so deeply how ma lu xew waaye man métti na ma surprise na ma to the person I know wow so the person I know are Barham and stuff like that also waaye to be honest how ma lan moo xew comme xamuñ lan moo xew behind closed doors to be honest how ma lan moo xew behind closed doors so at this right moment I don't know who to blame because lu xew mooy xam naa ne just by looking at Barham mu ñëw on stage wax fa dara maybe by force mu am li nga xam ne am na lu xew lu ko trigger and stuff like that also so at this right moment duma la mun a wax ne ok lii moo happen wala nii la fa war a demee warta demee noonu and stuff like that foog ma xam details yi naka la fa taajoo and stuff like that also leena laa xam ne waaw non gis nga kay ma wax la leen aji gis nga showbiz bi dafa doon li nga xam ne comme lu ñu wax musique amul frontière gis nga showbiz bi ñun ñu si nekk ñu wax la ko waxuñ la ko lu happen si biiri néeg sax daf dee fula showbiz moo mel noonu ma wax la ko si showbiz gis nga tey sutura moo fa dee tey artistes or whatsoever am na loo xam ne mu ngi jaar seen diggante ñoom it neen xam nañ ko ak sooraadu bi xam nañ ko waaye du dee fula because xam nga lu xew gis nga tey soo nekkee for example public figure am na yu nga xam ne yow waruñ la see gis waruñ la see dégga foofu la gaay dee rawante soo xoolee Gambian music bi soo bàyyee sa xel tey yow xam nga ki nga xam ne tey su yow ñu wax la ko waxu nga am na ki nga xam ne yow si yow sax gis nga ne kii moo gën a ñor gaay nekkul si mun wooyi waaye si leneen ak leneen waaye comme ki nga xam ne jikko bu nga xam ne la soo nekkee public figure da nga ko war a am yow doo jiital xaalis doo jiital whatsoever waaye nag man tudduma tur fede ak so waaw loolu moo tax ma bëgg ko moom du noise du toppa xaalis bi du moom respect ko bi la moo dawal respect soo ko respect bu daal understand man xam nga lu nekk comme ñun gis nañ ñun for exemple bu ñëw dugga si musique bii nii nekkul loo xam ne su man man nekkutoon suma métier waaye lu xew mooy man maa ngi nekk si onda yëf man bu ma door di ñëw Youssou Ndour xam nga di door depuis time yi Joko depuis time yi Cotin ñuy jël Viviane ko yow muy play Cotin may ñëw di def esta nga jamono ba xam nga ban time laa fa daan dem time su ñëw fixe di def sound check dem fa sa def ni sa lijante kaar sa am ko ñëw mbay gee fay nekk suma koto bu nga xam ne waaye sin suma time doo su ma demee Dakar dew ma kiram ak yooyu man loolu laa si duggee ba dem ba after mu ñëw mu nekk li nga xam ne xam nga am naa si expérience so noonu laa duggee si programme amoon suma benn koto tamit moo caam mu ngi woon Angleterre nekk Scotland yaaga na si yëfi showbiz and stuff man noonu laa duggee si showbiz understand nga waaye gis nga lu xew mooy lu ma gis si showbiz bi Gambia and nu mu nekk di demee is like dañ si buga boole gis nga compétition dafa war a am si lu nekk waaye compétital si liggéey booy def job bi liggéey booy def compétition bi foofu la nekk da nga xaar maasi xoolal maasi fireman ma jëlal
example si DJ Massi Fayam mu ngi seetaan waa mu fi mu ngi seetaan laajal Faya man Faya di World King Sénégambia lu ma ko fa defal mu ngi déglu na seet nag amul benn DJ bu ko fa defal bii di Gambia Faya buñ ko crown king buñ ko jëlee West Coast di ko andi boy it was V5 lañ ko teg ci kaw ega Sénégambia defal lu kenn defut laaj ko loolu noonu buñ ko dugal waaw jamono boobu noonu su 12 jotee soo duga toasté soo duga si doo dee am place daf dañ ko radio ba pare ñoo mujjee foofu noonu parce que loolu noonu yëpp xam nga jamono boobu value lañ doon jox ak ku nekk nit ki foo mun a liggéey rek soo fa nekkee nga respect ko rek ngay liggéey ngir fonka sa job boo nekk di def rek dafa am loo xam ne da nga ko dee jaral nit ñi man xaw ma woon Faya man bu ma dellu si waat bu ma tuggee dellu si waat Gambia boori 2009 10 dama ñëw 2 o'clock su ma toogee 2 o'clock dama radio bu ma romba Faya laa dee déglu si radio yi understand Faya laa dee déglu so bu ñu demee tuye extend tey maa ngi ko wax fi ma Aliou Bey Faya buñ ko fekk ji Casamance laa ko dañ ko fekk xam nga fuñ ko fekk dañ ko fekk Casamance gaa ngi ko soraaw ñu ngi ko jot da xono jamono boobu noonu su ma Faya fu mu doon lekk sax mu ne gaa yi foofu noonu jaral na gaa yi Casamance gaa yi jël kudu doo ko si gémmiñam bi du tiba sagaatuma leneen ak leneen understand dara dugal lem suma gémmiñ de lu ma gis lay waxee man ku ma xam mu fi mu ngi comment rek dafa dem ñëwaat waaye mu fi waaw understand exemple boobu la so da nga gis ne ñun right now loolu si lu ma gis loolu Alpha na kurang dafa dem jaamani non télé laa nekk di seetaan dama taa Alpha man jaamani yéen man wala dëkk boobu ma fa ñëwee neexul non ayi doo leen di am courant layguma lampa su ma dee seetaan télé yow yaa ngi ni singul xale jigéen yi gis la dama soona ma maye la nga dem sëy lampa bi rek non bàyyi ma singul man moom mi mooy suma partner déedéet man moom mi mooy suma partner fan fii doo fi partner moom di nga dem sëy dama laa yóbbu nga dem sëy ba takal la boola kudu lu yëpp pa aussi yóbbu naa ko bu dee sëy di nga dem waaw understand fu ma waxee because dañ toll fi nga xam ne ñoom dañ am li nga xam ne ñoom addi su nekk Gambia right now region comme like lately nii and so on fu ma doon waxee affaire yi Faya gis nga xoolal Faya jamono boy Faya daf daan nekk si radio bi nekk radio su fa nekkee rek loolu daf dee jur something pour waaw balaa moo egsi tàngal na radio bi so yaa ngi expliqué foofu sax fa pare dafa nekk ki nga xam ne tamit dafa xam nu mu doon doxalee affaire si laaj ko balaa laaj ko de moom dina la wax a lot about that soo fa jógee nga ñëw artistes yi koto yi ñoom seen koto artistes bi nekk léegi seen koto yi luñ amut ñoom loolu lañ am yeah definitely luñ amut loolu lañ am mooy lan mooy media bii nii yaa ngi toll fi nga xam ne yow soo génnee yuuxu sa àdduna bi yëpp dañ laa déglu àdduna bi daf laa déglu Alpha doguma la foofu sax even when I call them to invite them to the hot seat dama leen dee wax ne don't underestimate the power of social media you guys definitely need these platforms pour ngeen mun a excel more si seen because dama leen daan call di leen invite ndoo yi nii di xajaan suma kaw waaye gis nga léegi wax bu bari sax duma ko dee wax ñoom seen boppa ñoo dee ñëw sax wala ñu bëgg a ñëw because xam nga li xew Gambian bi Alpha tamit most of them xamuñ da nga ñëw rek nekk artiste xamuloo lan moo laa promote lan moo laa jaay naka ngaa jaayee sa bopp these people we need to tell them Alpha especially yow bi nga xam ne yaa nga si Europe bi promote nga yow promote ka fi event yoo xam ne ñoom Viviane ñoom Mariama Ndiaye ñoom naka lay kooku waati sax ñoom Titi ñooñu ñëpp you need to listen to you no man soo rek badness lañ la dee jaay ak sanse dawal bu di dof li su kaw nit boy doguma sax wax de ñun bu ñoo ñëw di dugg si fi promotion boy dañ fekk Gambia am na ñoo xam ne ñoo ko handul Gambia understand waaye ñun gis nga Xatit Jaane muy suñ boss dañ daan toog ak moom dañ daan meeting boy di ko dooree suba njël ba suba ñu toog boole ko si promotion bi waaye buñ demee ba pare suñ promotion ñu boole ko suñ promotion boobu noonu boy ñun Gambia hôtel ñu oote nga seet nag jamono boobu duplex dafa xew si Gambian bu nekk biir Europe yëg nga duplex moo doxalee ñun suñu oote woon ko oote da ngaa luy xew mooy bi ko dañ ñëw jaar ci koto yu nga xam ne jaar nañ si maa si ñoom man ñu mën a def maa si ñoom Lamine Manga maa si ñoom Sol Sow maa si ñoom Champion Sound understand si ñooñu leen dem won nañ ne ñun lii la ñoo def les yéen may leen ñu yéen loo leen am ñun ñu boole ko te luñ am parce que ñun xam ne ko doyoo suñu la waaye sax nga gis ne ok ñun doon xalaat yu nga xam ne nga seen on xalaat lañ amee mais bi fekkee wuñ loo xam ne xapu noonu la ñun ñu ñëw jël xool stratégies xool li nga xam ne lan moo nekk de lan mooy yóbbu promotion bi jamono bii nii lii ak lii moo ko yóbbu ñu teg ci suñ tànk di liggéey ba pare boole ko ak noo bi di liggéey nit ñi di gis
definitely. waaw ñu pare ñu boole ko fa tamit ñëw li nga xam ne lu ñoo def fu laa fayda la xam nga lan mooy liggéey lan moo tax lan moo nekk problème ni Gambia tamit su feeñee tuuti rek daf day jël loolu use ko advantage Gambian bi su feeñee tu mu nekkul si wëy rek bi de si wëy rek laa laa spécial de si whatsoever rek su feeñee tuuti rek daf day jël loolu use si advantage mooy teel a doylu waaw understand nga mooy toola deelu noo daan xam nga am na yoo xam ne boy beew baaxut waaw loolu laa la bëggoon thank you lu gën a beew waaw ñun tey man suma bopp ak laa dama laa jëlaat exemple ñun suñu bopp soo xoolee sax double am na foo xam ne double waroon naa continuer ba tey waaye soo gisee sax mu am foo xam ne toolu na fa dañ dem ba nga xam ne comme dañ beew doylu bi ko tasaaroo bi am na man dama tukki suma boos mere ma sanga dëgg la tàgguwuma ko ak whatsoever ak nu mu fa demee and so on waaye man dama feel like ne kenn mënoon na nekk suma gannaaw def lu raw lu ma fa def lu raw ñun luñ fa nekk di def although dëgg la ñun suñ daan liggéey affaire si xarit moo la daan wax ne affaire si kéeg la ku nekk dafa dog nga lekk te du jeex ñun loolu lañ daan liggéey understand so the only thing man right now lu ma gis si affaire si Gambia booy dañ lokki tombe li nga xam ne right now koto yi tombe wuñ ko am nañ chance bi am nañ ko léegi ku nekk si loo nekk lu ndaw loo nekk jox ko respect jox san waaw Alpha loolu la fi doon wax ne respect bi moo laak waaw jox sa nit ñi jox sa followers booy tey soo amee 10 followers sax give them the respect trial nga toogal li nga xam ne su ñoree dañ leen ko faa tegal pare soo leen ko soo ko yeka ko with respect soo ko teg ko with respect understand nga gars yi da nga gis ne yow ñu war a lekka bi booy am na yu lekka yoo xam ne booy su neexul sax waaye rafetaay lekka bi rek daf laa suurloo exemple lay joxe rek xam nga wax la yaa ngi gis waaye léegi luy lack of problème bi yow with the advantage buñ am yëpp ko whatsoever pare luy xew mooy nit ku nekk sooy liggéey kat joxal nit ku nekk axam joxal nit ku nekk lu mu war a contrôle lu mu war a am tey artiste doo mun di nekk artiste nga nekk road manager nga nekk lifin how to call nga nekk sa manager boppa understand nga gis nga mu dama ne la soo xoolee Gambia am na yu artiste nga xam ne du ma tudda seen tur waaye soo xoolee nu ñoo doxalee wala soo xamul mbiri soo bi sax da ngaa gis ne kii dafa teg lii si yoon di ko artiste nit ñun sénégalais ñun buñ daan am na ñoo xam ne relationship am na relationship artiste ñun soo leen xoolee xam nga luñ la dee wax waa amul benn problème bi yegg si garaawul mun ngaa yegg si waaye après man lu maa def dinaa woo sama manager bi nga wax ak moom loolu taxut am naa moom relationship xaar ma laaj la question bi fii laa la ko laaj Alpha yow yaa nga di ma follow yaa nga di ma topp Alpha man dafa am benn Gambian artiste bu ma trust fan yi mu def ma manager am tay artiste manager la Alpha do you think that I can do it yes xam nga manager di lan la xam nga manager di artiste lan la xama kosu aji bu ngeen manage artiste paus no xam nga manager artiste man suma understanding xam nga yëpp lan la naa ko de paus artiste bi of course it's ma jox la benn tip right now xam nga manager artiste paus sara kii jekkali fire ma jox la wax ma manage artiste tay ma manage artiste no leena la manager xam nga kooku tey yow okay yow da nga war a focus on to one thing moom daf la jox pour nga manage ko artiste mun nga am sa manager fekk yow da ngaa liggéey with sa manager da ngaa job manager artiste mooy lan te bu Sénégal right now képp ki nga xam ne da ngaa nekk manager artiste dafa am loo xam ne da nga ko war a jàngal because am na ñoo xam ne xamuñ ko ñoo dee yaaxal artiste tey artiste for example man am naa relationship ak sa artiste understand su moom mbokk la or whatsoever waaye liggéey si jotee time bi liggéey la yow Alpha xam nga ma jaasa yow xam nga ne sama artiste sama maa ngi liggéey parce que yow message naa la sax waaw waaye loolu nekk di def nii loolu mooy mën a jax yow da ngaa try nga am connexion boole moom connexion bu moo am ba pare mu jox la cër bi jox la respect bi ak lu mun a am yow dafa am loo xam ne yow da nga ko yelloo for exemple waxtaan contract waxtaan whatsoever ak lu mun di demee su dee papa bu ko jur sax na la jox cër bi yow waxtaanal loolu nga konto di su demee bi nga xam ne yéen loo leen war a waxtaan leen ko si suuf waaye cadeau bi final bi yow yaa koo jël Alpha xaar moom le suma artiste bi ñun demanguñ fenn sax nga lu moom mu ne gis nga liggéey su jotee man dama dee serious ba moom bugut ko bisa jaamee nag soo melee noonu yow dañ la dee yow ñoom duñ la dee fonka yow mu ne dama dee serious foofu la ñu order parti foofu la ñu order
sorry rek aji baax rek boy ma Yo, pause. dama start on a business Pause. Rek. ah Yo, do you think that I can push this artist, yes or no? Wax ma rek. no aji artist Mm. is you are handling the administrative part of the business more or less I will handle it. now man I'm not fi business Gambia small praka but in fact feel like when I set up my security company the man small about okay you handle some part of it one day 2 day I fire her okay I was managing I'm not calling them my manage do I will not mention names why smoke away here do something do ko and he goes out and speak on something when things goes bad he comes back to me pa do defar me ko did ya won Kadija tu mena sama artist bi daf ma fire. Mu ngi amé message bi ba tay. so I have said these things many billion times if you even have a $1 investment you must have somebody behind you who holds your diary because yo at some point yo all you do moy nose expend because sa say yako liggéey amulo time Boss, right let me now tell you one thing, yeah? Let me tell you, thing I want is very important. What I did with this artist, Buma manage Moy, you know what? Because I do the hot seat. When I call Gambian artists, they dama len sola pa os 3, 4, you get nelo or dama miss a call, they dama don nelo. What I do with my artist is every morning I bloody wake him up to look at his messages, check his emails, and get back to me. I'm like, you know what? Man, do maneka di lige young guy nelo. What for? Okay, yeah, man, Hangaluma. So night studio sessions that I'm like, we have to set up a time. If you saw them in night studio sessions, time the sleep, but you have to wake up. My artist, I wake bloody every morning in the morning. That's Aji, my that's the let whole me come point. there. Aji, can That's you the whole for point. Aji, That's the whole mo point. Lena. Aji, mo Lena. Si luma witness. Si luma witness in Senegal. Lamala luma witness in Senegal. Si adu si magisa, maybe nañ ma degul o ku len xam dina len degul. Adu Senegal da nga dem nga nek studio be suba. Nga egg sa kër maybe ay boori 7 or so. Waaye dafa am ki nga xam ne tey sa manager bi wala sa writer wala sa projet wala yow loo fa def yaa ngi xaar yow ñu fa nekkoon ñu jox la feedback balaa ngaa tëdda nelaw ñu nekkoon si studio bi de weda si manager bi or whosoever yow xam nga foofu duñ la ko wax foofu ñu fa nekk dañ bëri ñu la am na yoo xam nga am na ñoo xam ne xam nañ mi yow waxaguloo ñooñu ñu fa nekkoon mooy sa maybe sa band member ñu la affaire si band na neex na garab bi lii ak lii waaye yow sa bopp xam nga ñoo xam ne xam nañ musique ñoo xam ne yow soo demee soo sangoo balaa ngaa lekk balaa ngaa tëdda yow soo déggul ñooñu yow da nga teraay nga kool ñooñu naka la fa demee woon comme luñ doon def ak yooyu noonu soo waxu dañoo yow doo comfortable No, more in general, for a debrief, more debrief. After the event. Exactly, Paus. You know what? Yeah, man, I must say because a hot seat bit. Man, I'm a big fan of Gambian music. Why hot seat bit? I must say Alpha. They call Gambian musicians. 3, 4 new ma dama don nelo sorry sister legi la helping nag sa hot seat bi because last time maa ngi déglu yaa jali maadi understand maa ngi ko déglu waaye not tech because yéen sa hot seat bi most of the time they told me maa ngi seetaan football because right now dafa change understand waaye am na yu ma si jot a déglu understand am na yu ko jot a déglu da nga gis ne am na soo dégloo jali maadi sax da nga gis ne sax xam nga affaire si a ngi ñor understand ngi waxtaana moom mu ngi laa wax li nga xam ne yow tey man mi nga xam ne si bëgg naa si sool bi xaw ma ko. Definitely. Understand nga moom tey mën nga xam ne tey even ki nga xam ne sax for exemple nekk na artiste sax understand nga su ko dégloo dafa jàng from Delimar fekkee ne moo ko mag si wàllu musique bi ak whatsoever and stuff like that also understand nga so yooyu noonu yëpp lii dafa baax gis nga promotion wax na leen la si promotion promotion kenn du la mus di wax ne dafa promotion am 100% promotion soo amee 50% sant nga yaa sometimes you can have it right. You can have it right. No. It depends on how you coordinate. No, xam nga dara in life pour fii nii si lu ma gis si lu ma xam doo mus di def dara si àdduna bi fii nii nga am ko 100%. lu tax mooy tey fekkee exemple ñu ngi job tey right promotion bi dafa am loo xam ne daf ko laaj si biir liggéey bi understand for example man ma war a andi artiste ok ma jëlee artiste Gambie andi ko comme right now nuñ amee gisul right now nii ñu ngi ko am European tour
ñun gis nga flyer bi dafa am number bu fa nekk gis nga kooku noonu ak ku mun di doon tey kooku moo am right pour waxtaan jox la condition yooyu noonu kooku moo am pour right pour sign contract yónnee la def everything pour kooku rek la understand léegi ñun Gambien yi man suma koole sax nga nekk suma whatsoever su ma la waxee loolu yow doo mun a understand lu Alf man suma waay nga bala maa wax ak kale non nañ wax ni ak garaaw jomal li fin kirib kar why are you forcing loolu xam nga bro loolu it depends on the individual. For example man I still use this example last union bi passé nii right now biñ demee 3 months bala ma Gambia sila ñoom xati wax ne Pa Ous mu ngi ñëw moom moo amee the grand coordination and the sound bi ma eggee Banjul ñu teg di hotel manager ne ko from now on Pa mooy the acting manager of the hotel right now and more in charge of everything right now. If you need something come to Pa then maire bi ñëw you xam nga maire bi ne hey Pa you are in charge guide on now illegally is about you, the event organizer, to delegate responsibility. Permanently by same thing. Being organized why second be right now. Hamilton they need to put name tags them on Pausman Fatal right now. But on the day of the event itself, ma click me kona madam DBS. Call guy daf ko ñu guy names. Lolu sax kenn xamul sa kan ko fay sax Mari Njaay bi moo play biñ ko fay dafa ne Pa yow tël ma xaalis bi right now Mari Njaay man maa call Pa am yónni ma fay xaalis xam nga ku nekk na ko call ne ko nii ne ko déedéet loolu ne ko suma affaire dama si Pa moo responsible right now xam nga this is where the actual organizer knows what he or she is doing now yow soo amee tey sa event tey right now yaa ko organize ku nekk dafa bëgg a ñëw waxaa ndey mbi la ku nekk na bëgg a waxaa yow right now now ñun the black nit ku ñuul and Gambian we don't have that discipline to say koto dama si Pa moo amee nangam o yow nga ne man duma waxaa kii xam nga wax si Alpha moo ko organize because xam naa ko right now it doesn't work like that now I tell you one example Pa Malick Mbaye rek laa dugal inbox si Wally Seck ma am baan fay ma last Wally Seck bii nii bi Mohamed bii nii ku nekk gis na ma I pay my air ticket with my family to go Mabali for them. Why I had to pay a gala ticket $4,000 is Bena Sumaraka, Bena Sumajabar. I had to pay because of land. It was a business and I'm seeing because at that time he was not responsible for in and out of the event. Secret you how right now. And I will tell you one example again. Soon this video passing right now. Jabari Kiko sax dañ ko stop from getting inside the venue mu ne xay maa jëkkër du sax secret ne ko déedéet man suma liggéey laa def right now kooku jag naa koo call biñ demee ba am debriefing dafa ne yeah it was right I put him there ne ko bu kenn dugote amu ticket that includes my wife now Lee we're talking about now an important part of business and professional world which is called discipline discipline is doing the right thing at the right time. Discipline mooy Alpha nga ne Pa Ous taxawal fii nii maa ngi ñëw Alpha dem ñëw fekk Pa Ous taxaw fu mu taxaw right now without no excuse even if I move I was honest enough to tell you now how much discipline do we Gambians have zero now look at from our old sector of life and that's why in the developed world when you finish school, you go to youth service scheme to implant some sense of responsibility in you and to implant that sense of discipline in you. Say the Alpha promoter right now, the promoter and the businessman, no more analytic. I'm not Halis, I'm got the connection. We work together. Now Alpha goes and get the event planner, come inside together. The event planner come in and get the staff to do the thing. Now, Alpha as a promoter will get people now to go and promote the event. Now, Konya Halis tana ñu bari seen event yaaxu amut lu mu war a am. Man organize na or I was in charge of a team to coordinate a Wally Seck bi nga xam ne maa ngi suma own Halis dam ñu doon dox pour band member yi si kaw. And then it wasn't my job. But again, I feel
man la guy by the grand coordination I make sure the stage was okay te yàlla xam ne ne musuma jànga music yàlla xam ne na musuma xam dara but my involvement I wanted to perfect the event fàtte ngeen waaye c'est que bi Pa Malick biñ amee rek stampede at QCity ñëpp daanu at that critical point my decision was open all the gate of QCity ñëpp duga because at that time so happened on what I'm going to happen ñu ngi am a lawsuit on Pa Malick's head but the after Wally Seck bi we had a similar thing right now xale yu bari dañ fa gaañu dama ubbi leen buntay gaay bañ ne non dañ war a fay me ko hey people's life are right now at stake open the door people get in ñi am ak ñu amul is part of the business you must give a 10% allocation pour ne lii with or at all costs it must be a fish that will slip on the net it has to happen Pa, this is the problem again. When ST came to Birmingham, okay, it was a place that was really small, bringing a big artist like ST and bringing him to the second biggest city in the UK. Like you always say, business. So the tickets were what's it called again, £15 in it. So bring them over, but just for face na alpha, the face. But I have the leg. This is you swing. This is for the don't steam. This is swing breath. Ak swing. What is everything more than steam. This is look to that ceiling. The first steam. Do what you wow. The fact that the ceiling. Alpha call out the fact how because then you just swing your high. Alpha instead of you stop people from coming in, you buy the ticket when you're leg because of a fest. Now people 10 pounds you do. Yeah, I'm not. Aji, let me tell you. When you look at the for example, I'm not problem. ñun duñ dee value suñ boppa. Duñ dee value suñ boppa. Alpha, because first time event in the UK. Wow. Tey loolu la gis nga tey for example tey moo tax ñun ñu bëgg koo try ñun ko try te we are working on it. Understand nga ñun tey ak ku mun di doon suñ la génnee Gambia artist or whatsoever ñun artist yi ak international artist yi lañ emale. ñun we are proud of our artists. laajte artiste yu fi ñëw yëpp force artiste jamono ñoo fi njëkk andi force Gambian artiste bu ñoo andi Jila andi Royal Message andi ñoom barxam yëpp jaar nañ fi and stuff like that and so waaye xam nga li ko ñun dafa andi right time suñu artiste yi ñu value leen first of all suñ condition yi sax suñ contrat condition yi for right now sax loolu mu ngi ko fa def venue bi dañ am pour gis venue bi xam venue bi xool ko ba pare mu doy ñu bala laa jox contrat bi ko lu xew mooy booy artiste yoo xam nga artiste pour génne artiste Gambia right now naka la fa taajoo ba pare secondly booy kuy woy ak whatsoever ak ku mun di doon booy international la travel Gambia your tickets sister nga put a proper venue like charge people not £15 £10 and put ST because I'm a big artist la si ben hotar ne nit ñi ñoo Alpha people were coming from different city in the UK put those ST bala nga doon xam for example ne nga am artiste boo xam ne exemple la war sa mu jógee la Sénégal nga bala moo jógee Sénégal su fekkee da nga dem in a proper way for example nga dem man ñu ma liggéeyal for example tey fii Prince Art dañ la de prix balaa laa sign loo contrat dañ laa yónnee seen conditions nga read dem la doy nga sign nga yónnee ko ñu sign after ngeen door yow gis nañu loolu Gambia ñu ñoo ko njëkk a door man damaa dem ak suma contrat da nga bind sa contrat ma bind suma ko man loolu sa am naa say xëccoo ak ñoo xamante ne ñu ma déglu ay Sénégalais artistes da ngaa ñëw nga teg ma sa condition because ñun tey ñu ñoo njëkk a ici ay bokk naa waxuma ñu ñoo ko njëkk a def sax waaye ñun suma contract road show ak interview certain kind of radios because it helps si promotion la bokk damaa dem nga tegal ma lii ak lii ma ne la ok lii ak lii laa ko jël riital suma boss man tamit nga ne la lii ak lii ma ne la waa ok war a yow loolu understand so dafa jot ñun tamit ñu value suñu artistes yi nañ leen value suñu artiste yi bon nañ leen jox di cër waaye bro su fekkee ne ñun defuñ ko waaw now man dama bëgg ñu shift
the conversation now and the responsibility on ñun ne let the artists now start putting themselves on a scale waaw xam li gaay wi mooy di ST doxee loolu. Xam nga foofu laa waaw doore pa soo waxee Waaw. foofu laa ST doore loolu pa la dee wax def bi pa wax bi foofu laa doore because soo jëmee la ne artiste bi dafa war na nekk road manager boppam war na nekk Thank you. manager boppam advertisement manager sa artiste da nga ko war a am koo xam ne moom mooy def uti advert wara nit bugg a advert nit gis la nii rek call la you don't have to talk to the person simply No. give directly koo xam ne moo war a responsible loolu Nah. loolu mooy Nah. Alpha dëgg la de directly sa speaking to this person sa dafa devalue sa dignity Thank you. nit ki da nga value nga nekk dignity da nga am Ak dignity man mi sa ñàkk sax dignity ah man mi ñàkk sax man pour ko am ma sax léegi-léegi man mi Alpha yow man ajis koona pour call ma sax woo ma You sa know- loose laaja paus Ah. xam nga man paus man sama koolee wala nga Ay. soxla ma laaja paus sama dee wane ci ne wax leen a paus si sa paus suma koolee sama ne ma aji diw mu ne nii nii daf la soxla xam nga loo ko def ma ne ko paus yow diinal bi da situation tey nit call na ko towards the gisul avant bla 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 xam nga di ma woon ne moom xam nga rek gisul waayam la liyam la whatsoever and everything xam nga lu ma ko xamal ma ne ko ne to tell you the truth to what I know gisul mënul laa sign lo mënul laa wax dara li nga xam ne Watson dafa sign contract bi ni loolu laa wax boromam billahi boromam su ma dëggalu mu wax Gambia respect good ba pare after ma xool suma partner bi yëgal ko nektan kooku xam na kooku moom tamit France soo gisee man liggéey moom si boppam moo mel noonu comme yaa daf ñu boole ñëw bokk a jikko ñëw bokk a jikko so loolu noonu man dafa xam nga tey artiste bi laa nekk di job value artiste bi dafa boy gisul lu mu liggéey fu nekk album bi boy daf ko jar Alpha boy fu nekk nii man Hollywood suma style nii artiste bu ma manage daawul kay ñooñu man woy suma artiste bi dama ko wax ne da ngaa réew bu parce que ajis koona moo la manage ba pare ay xam lu xew bu artiste boy Hollywood style nii daaw suñ doo yi woy kay ma wax la leen lan moo nekk si Nigerian artiste yi nii loo xam ne promoter sax xamuñ ko xam nga ñu ni right now soo leen ko lekk war a son contrat dañ la dee sign by time loolu xapu noonu na event yoo nga xam ne mu ngi happen Gambia they don't xam no one secret ñooñu dañ la sign no time contract am na boo time boo xam ne contract la am na boo xam ne am na boo xam ne loolu la gars yi day tegal dafa des yow lan ngaa sign yow 2 hours mun nañoo ñëw perform la 2 hours understand peut-être dañ laa jox ay 5-star hotel nga dee sa 3-star hotel yu mi dafa nekk contrat jamee kan addi yoo xam ne dañ daanu sax ñoo xam ne right now dañ daanu sax loolu la gars yi day tegal condition yi la gars yi lan mooy def right now ñun suñu dooyi suñu addi ñoo ne ñu ngi wëy right now ñu ngi wëy lu ne ñu ngi def lu ne Gambia yaa ngi bëgg biir Europe all over the world mënuñoo value suñu artiste yi xoolal ñi suñu oote event naka la dee feesee macha allah la moo tax ñu mënuñoo value ñoo da ngaa jël boy couleur bu nekk war a pot bu nekk war a artiste bi nga andi ko yóbbu ko jamee kan artiste yoo xam ne right now dañ daanu sax dañ daanu la expérience Alpha seen condition li nga wax noonu li nga wax important na gis nga event bii nii best to best bii nii timing bi was a problem over 16 artistes lañ indi ba pare timing bi bu jéegi man laa wax ne am na benn artiste xama Lizzy xama Lizzo xama naka kooku noonu mu ngi perform de sogam bi jeexul ñu ngi yàkkanti pour kooku wàcc si stage bi ñu ngi play Awa Gambia pour Awa Gambia ñëw éeg ba pare dañ waroon di am interval sa di jobs mu ñëw di wax waaye loolu sax because timing bi moo xam soo bi ba 5 si suba di kañ ba pare xam nga one apprenti laa gis ne how ma now it might have an impact ñu ngi ko def on a day bi nga xam ne mu ngi tombé at Youssou mu ngi play waaw Fatou Sow xew bi xëy na there might be some kind of disagreement ne bokkuñ caliber of people who are going loolu mum fa loolu am waaw nañu la debate loolu tamit let me tell you xam nga music woykat yi sax woykat yi yëpp throughout in the world bokkuñ understand am na musique yoo xam ne américain yoo xam ne tey yow soo ak whatsoever bokkuñ crowd bi du benn léegi am na foo doon appel tamit gis nga su dul waxuma comme affaire yi Fado so am na yenn events yoo xam ne day happen Gambia sax gars yi fall on to the same date loolu dañ ko war a work out gis nga promoter yi or event organizer and stuff like dañu war a am like a sort of like how to call it nu ma ko mën a ooyee maybe like comme for example tey man su ma organize event fu nekk nii dama dee call like promoters yoo xam ne all over ñu nga xam ne xam naa leen ne waaye dama dee make sure because Alpha the Ghana Music Union should do their job and start making sure they have a diary and register calendar of events. Pao, the Ghana Music Union bi
loolu nekkul yéen a man si lu ma gis xaw ma nag soo yiti Gambia léegi mi man du ma bàyyi ma fa woon yu baax ne bàyyi ma fa woon xaw ma right now because let me tell you one thing fekkoon ne loolu dafa war a taxaw yow soo waree organise as a promoter or even hoster da ngaa dem foofu noonu. That's how it should be. waaw soo demee foofu noonu yow foofu ne ñoo ko ñoo laa approuvé dañ la war a approuvé sa date lu tax mooy fekkee ne keneen ñëw na balaa loolu and so on mu ngi amee that date yow dee boobu noonu yow dañ laa nekk sax si la wax ne dee bi nii is already been booked or is already depuis si Gambian Music Union bi da come down ñoom Pa Modou ñëpp a am problème they foofu got issues because foog naa soo dee am programme dañ lay fay foog naa arts and culture foog naa massam waay non sojuma de Njaay ba sojuma dama am allergy reaction thank you ndeysaan du soj dama demoon London ma am reaction Pauline moo nekk si air bi foofu noonu du soj wala dina dem alpha bilaay sona naa soo ko organise Gambia dang dee dem register nga fay foog naa fii waaye naka arts and culture waaw non xam nga ñun tay bu ñu def te télé tur ñun tay bu ñu def xam nga lan lañ nit Gambia moo fa bàyyi ñun lan lañ nit lan sin lëg lañ nit from for example suñu bëggee advance from KMC and stuff like that ñu fay and stuff like fay suñu taxi and stuff like that also waaye amuñ fenn fu ñoo dem si Gambian music area bi or whatsoever ñu ñëw taagu dañoo def lii dañ ko am because ñun suñu waay seeka bi parti nii si diggi programme bi gars yi military dañ ñëwoon ko topp because of dañu laaj permit loolu da nga ko dee am source event da nga am fu naa police di nga am police permit yi foog naa ba pare laaj nañu a letter from the arts and culture da nga fa dee fay nga am loolu leen ko dee am léegi right now because ñun suñu waay seeka parti nii gars yi Viviane sa astafurlah xamul na waaw xam nga loolu laa la wax xam nga gis nga fu nekk comme may la ne affaire si mu ngi développe waaye benn tey développement bi dafa am fu mu nit ñaa ngi koo gis nit ñaa am xam nga aji la mooy suñu problème let me tell you one thing la mooy suñu problème Gambia pour nga jóg wax dëgga dox si da nga ko di yow tey da nga koo ragal la def yow te yaa ngi daw ngaa yoo bi yaa ngi daw ñu laa saaga yaa ngi daw whatsoever and stuff let me tell you because da nga seen na Alpha def na wrong Alpha suma waay la duma ko adresse Pa o stuff dene ko suma plateforme bi def na wrong duma ko wax parce que dama ragal Pa o suma relationship ba moom mujjee nga dos ko under the carpet Gambia moo nekk loolu kenn ñemewut a wax kenn dëgg because yaa ngi xalaat seen relationship dama laa wax dëgg relationship bu tas ñu dem suñu yoon boy après xam nga par yoo xam nga comme lu ma wax gis liggéey soo si nekkee nga bugg a jël na lii mooy suma job boy dem si ba jeex loo si góobee gar ko waaw doom si ba jeex loo si góobee gar ko aji man bu ma def promotion xam nga lan la moo la suma personnel am na yoo xam ne nga fa la ma gaay jaar suma famille affaire suma famille la gaay dem mu ngi promote lu bon la moo def dafa dem lii ak lii ak lii ak lii ak whatsoever man dama xool suma diggante ak yàlla man suma yaay bu ma jur xam na ma suma papa bu ma jur xam na ma suma famille xam nañ ma loolu laa def faalewu ma kenn whatsoever what they say man xam naa li ma def suma diggante yàlla lay xool ma benn doomi adama or whatsoever I make sure ne rek ma ngi indi lu ma def luñ ma séntu buñ ma fa gis so musique bi ak whatsoever loolu la tey da pare leena moo war a toog fexeel nga ñëw fexeel rek nga ñëw leer laa understand aji man loolu laa gis si lu nekk rek Gambian music man da xaw ma leen de man si lu ma bokkal lu ne Gambian music trust me man doy dama gis ne nit ki dañu war a value suñu artistes yi dañ leen value suñu artistes yi jox leen respect bi ñu tegal leen ak whatsoever ñuy communiquer ak seen managers yi ak seen whatsoever ñun luñ xam lu ndaw si Europe bi fii ñu yokka leen understand because tey kenn xamul yëpp ñun su boobaa sax booy xamul dara ak whatsoever fii dañ fi ñëw booy dañ fi toog rek yu suñu xel yi turu expérience am luñ yokka ñu ko def ngeen pause fii la gën a métti dan Africa fii la gën a sakatuma jamono fii nii because lu xew fii yëpp a seer yëpp ak lu wala whatsoever da nga am pour fii yëpp bala nga koo def and so on et puis di la Gambien tamit dafa métti di la Gambien dafa métti xam nga understand nga so waaye man lu ma gis rek lu nekk rek leena la mbooloo mooy toolee boy mbooloo mooy doole parce que ba nga nit soo gisee waaw xam nga am na nit ki nga xam ne tey naa wax leena am na nit ki nga xam ne tey mu ngi laa jiitu mu am na fu mu la rawee yow gis nga ko yow xam nga ko tey aji tey yow for exemple yaa ngi def this horses life yooyu def nii man maa ngi def live man su ma xamee ne am na foo xam ne yow yaa ma fa gën a live soo perfect sa waaye yaa ma raw boor boobu noonu so man su ma muusee lu ma war a def mooy man I can even call you ne aji what I'm saying mu ne I'm concerned about music I'm concerned mu ne man music last concern moom suma health gis nga man suma gars yi dañ care about bii de
dina bàyyi allergie réaction dama demoon London su ma demee London nii la ma dee def bilaay dama sonn sax loolu la so loolu la affaire si daal man nu ma ko gisee daal mooy ne lan xam nga affaire si daal mooy leena la rek by force ñu value suñ boppa value suñ lii muy tey musicien si or whosoever it is dañ leen jox di respect boy aji musique man musique ñëw naa studio gis ba lu si dee jag dafa métti de dafa métti lu si dee jag dafa métti de pare leena tamit artiste yi dama appel si artiste yi si boppam ñoo war a door tamit ñun balaa ñoo mën a value suñu artiste yi or whatsoever dañ koo gis si ñoom waaw mooy dëgg Alpha wax naa ma suma artiste dafa réew bul toppa xaalis bul toppa mboka bul toppa liggéey la boy when it's time to work you know business boy mooy business daal boy tegal sa waar business la leneen looy dox ak sa family loolu seen private la mun ngeen koo dox waaye su ñëwee time liggéey koo jox liggéey bi jox ko cër bi jox ko lu mu yelloo mu def ko it's simple and straight nga seet boy da ngaa dem ak tey man su ma ñëwee tey nga signé ma ok for example moo nekk artist bi 10 euro or whatsoever sa and so on sa 10 euro boobu noonu man damaa xool de man dama war a value suma boppa 10 euro boobu noonu for example su ma waree perform 2 hours or 3 hours or whatsoever and so on mun naa laa suma manager mun naa wat loolu dama ko waxtaan suma manager léegi suma road manager fii Sénégal da ngaa gis ñu am road manager am artist manager advertisement manager da nga ko tey nga war a toog sa advertisement manager boo dem lobby la advertisement beneen affaire mu dem si benn compagnie gis la yow mun ngaa ñëw taxaw su dee lii mun ngaa téye lii advert lii and so lobby la ko ñëw ne la nii ak nii la yow xam nga la leen nii pour yow nga confirm sa manager wala dañ ni fekkee sa voice leen nii wala sa lii leen nii ak loolu yow value nga sa boppa yow da ngaa naqaree am da ngaa naqaree am yow foo war a fële rek yow fuñ la nii dee rek nga war a fële and you do your job then this is it Alpha angal ma jaxasa li nga wax dëgg la because then you see these Gambian artists many of them ñoom ñoo dee manage seen boppa so da nga gis ne ñoom seen boppa da nga leen a koor rek am leen ñoom seen boppa ñooy nekk foofu di négocier ak yi boppa why I don't know how man de I don't know ñaaka olu tëbi la wala whatsoever xam nga tey let me tell you one thing yow mun ngaa nekk artist ok like for example tey nga war a am manager bu nga xam ne maybe am affaire music so mun na laa manage onto this and this waxala kooku noonu ngeen find ki nga xam ne yow at least su fekkee ne yéen seen biir sax kaadu ngeen ko fekkee ngeen ko wax lu moo def sax waaye na nekk foofu ki nga xam ne as in the name of manager into the eyes of the people waaye si yow ak yow loolu yéen a koo liggéey yéen ñaar la tey ko jox understand nga waaye dalu daf laa jox respect yow artist bi daf laa value understand nga value ak whatsoever boy tey ma ne boy demal Prince Art boy nga soxla kii ak kii o nga soxla artiste nga seet yow doo wax artiste ma ne soo ko xamee sax nga waxtaan soo ñëwoon sax pour nga war a koo fay o whatsoever kooku du gis transu du xam transu ñoom lu ñu war a am ñoom seen biir loolu kayit la ñoom xam ne yow promoteur dafa ka nga amal affaire ak whatsoever yow manager bi nga amal affaire moo dafa ñëw te dëgg la because this man artist bi sax like bu mu waxee ne comme okay he can have me as a manager. I asked him a question and said, why do you trust me to put your life career on me? Because man, Musuma manage artists and I love gam music, but I've never done this. Because Seta nala, hamnala, you can do it. And later on, I had to think about it. This guy, oh boy, a Gambian child, and manager, Bisiboya. And look at oh boy and Gambian child. What exactly? Hold it. So the man just said, look, come like at some point when he said, "Oh, Aji, I want you to purunga manage," I'm thinking of myself, like I've never done this. What would I do? Man, dinala tete, dinala one nakala, and you can definitely learn. Aji, and this is it. For example, yo, this lena dami mung tigit out, yo, come no neke manager with this and stuff like that also. You never neka lo hanga yo funega ni bumla de manager yo dorna de put on something onto you lo ham de yang am knowledge wise toward that thing. Toward this manager. Man now up to responsibility because I'm like, okay, he trust him with his career to give it to hand it over to me. Right. So I'm like, you know, man, buga kompa usgumdo, luma duga small horek, muneka best. So I said to myself, I'm gonna do some like carton to make sure that this artist is where he needs to be. If I can do everything I can, wow. Exactly. Boom ya kanti na day yo mom lu ko war right now na def liggéeyam na ko def understand nga fu mu war a dem mu dem fa dafa gis nga tey am na si loo xam ne soo si nekkee
sa tànk sa dafa am foo ko war a teg fuñ la war a gis ak fuñ la war a gis foo war a waxee ak foo war a waxee boy let's learn from you am na ak bàyyi sa xel so man su ma bëggee nekk dara tey dafa am fu ma dafa am ki nga xam ne dama ko def suma rôle modèle muy def lu baax ma teg ko suma bët xool ko loolu boo tey su ñëwee wàllum musique diggante Sénégal bi tey Youssou Ndour tey doy na exemple Youssou Ndour doy na exemple toogal nga déglu mu wax la fan la jaar naka la fa demee booy man soo doyee ko ñu la wax ne fan lañ jaar ñëw lankata nu ñëw jaaree dañ daan fanaan si néeg yoo xam ne néeg yi dañoo taka rido si kaw ay ciment la ñëw tëdda sanga waaye loolu noonu ñu la am na ñoo xam ne tey xam nga lu tey mën nañoo nekk dara biir Sénégal waaye daf leen génnee si loolu andi leen pour lan ñoom ñu mënee ko ñu liggéey ko ñu liggéey ak moom xam nga loolu ma waxee ana tey boy da ngaa dégg wax mere mala nga naan moom fu mu waxee benn rek cover na millions of wax because loolu xew mooy ñu nekk si gannaawam ñoo ñor mu ngi leen a déglu Alpha lii laa doon wax like ne artistes yi seen dañ war a xam ne seen backbone ñu nekk si gannaaw seen the whole team mooy they add value on you because yow ñooñu ñooy liggéey ñu ñëw si yow ba pare artistes yi man maa ngi wax artistes yi gis nga buñu defee st nonsense boobu noonu Birmingham I told Gambian artistes yi posh leen you guys need to be posh because dafa am ñoom ñoo xam ne si ñoom comme da nga xawul ñoom attaque ñoom Barhama ñoom gisul comme kii nu ko da waaye ñoom esti gis nga Alpha ñii day yàggaal liggéey pour ñu nekk si jamono bi nit di leen këlle ba pare leena lañ def right now ni booy gars yi dañ liggéey lu nga xam ne dafa ñor man dama la wax digam kenn dugalul lem suma gémmiñ booy am telling you understand kenn dugalul lem suma gémmiñ waaw dara soo gisee dara booy nit ki wax sa baaxi morom waaye sa baax dara understand man lu ma laa gis man ñu ma ne comme la am na ñoo xam ne man xaw ma leen man ñoo attaque bàyyi ma leen town do ma jógee town 2014 ma ñëw fa bàyyi kan ku fa daw woye kuma Jali Madi la ak ñoom naka la tudd mooy ñoom naka la ñooñu laa fa bàyyi woon understand nga man ñoom fii suma la gars yi sax ñu maa ngi bàyyi kan ñoom man di móori ak yooyu understand nga yaa ngi maa gis waaye maa ngi gis ne sax ñoom luñ amul ñoom right now ñoom ñu ko am. Yeah, that's the opportunity. So opportunity boobu noonu buñ ko luus mooy de xamal fu nga teg sa tànka tey nit ki leena gisandiku soo nekkee si dara comme nu ma la ko waxee nii su fekkee ne yow xamuloo ko sax waaye utal ñu ko xam pare utal ñu ko xam nga jiitale pare nit ki soo ko jiitalee su fekkee yaa ko mag sax ak whatsoever su loo ko jiital jox ko si cër jox ko si cër mu doxal su dee da nga xam ne yow gis nga doxalin bi tey demut yoon sax boy dafa am ñu may la ay wis nga dem studio nga fekk fa ma ñaaka ma maa dem Musa Prince laa la wax ne adis bu mag njagaa ngi toog kooku mu ngi record gis nga kooku mu ngi si biir dafa record yuuxu def lu moo def nga ne la dafa yurnu si palanteer ne ko hey yow loo def dara baaw si mu tëj palanteeram yu far yëpp kooku moo mag kooku noonu moo ko def effectif waaye lan la bëgga liggéey bu baax la bëgga understand liggéey bu baax la bëgga tey ay wis nga doon tey nga bëgga tey nga bëgga Youssou Ndour tey nga bëgga ko tey xam nga la gaay day njëkk a laaj so bilal sa plans nga build sa foundation nga build sa plan nga wax leen everything nga pot ko nga yónnee leen ko so yónnee loolu dafa am si ku moo jaar kooku check seet whatsoever here am de yow lan nga laag si loo binda ñu bindal la seet bot lii ak lii laag nga fi ni wala lii ak lii bokkul si ñun lu ñoo def and so moo tax foo ko teg xam nga business mun nga tey andi artiste fekk yow génnuloo waaye sa liggéey bi da nga ko jaarale si yoon mu ngi nice mu ngi cool waaye génnuloo waaye loolu noonu rek is plus to you ma la ni suñ artiste ci Gambia tey mun nañoo value gars yi ba nga xam ne fuñ tollee suñ génnee sax su fekkee dañ ñëw fekk 10 people or even 20 people ñoo ñëw waaye suñ ñëwee boy fu nekk nii si wall of media lañ nekk. The problem with Gambians is that they will give you the head and hold the tongue. The tongue loolu moo fa nekk kon sax ma la ni te yow soo ñëwee si club bi nga gis ne Gambian artiste bi dee boy bu mu ñëwee Gambian bi gis ne hôtel bu mu stay time bu moo génn hôtel bi ñëwul sa boy hôtel bi maybe 1 second la ko gis mu ngi si biti mu ngi si friends mu ngi si fële mu ngi si lële non loolu daal seen problème la dama la dégg loolu dem seen problème la loolu da ko war a jaata xam nga danga gis nga tey moo tax xanaa loolu sax mu ngi bokk si ay contrat loolu mu ngi goro si ay contrat yi ay contrat international artistes yi ni o yeneen artiste daf dee bokk seen contrat soo ñëwee
yow artiste bi am na jamono am na xam nga lan moo la war a génne di nga am daf dee nekk ci waaye am na la moo war a génne sound check nga jëm def sa sound check nga jël ko am na koo xam ne xam nga la bëgg yow rek la bëgg a gis ñu gis nataalu mu gis la ci biir nataal so bi I will not comment because ñu fa nekk xam nga ku nekk mun naa jéem Alpha maa ngi jàng si yow de suma management plan bi maa ngi jël tips maa ngi sànq sa ideas non dama la exemple bi nga xam ne xam nga man luy xew mooy man suñu ma déglu la su balaa maa man find out gis xam understand ma la expérience ni man lii yëpp man tey su ma doon tey ma doon manage artist ma ñaaka ma ne door nañ ko koolal mu number boobu noonu mu joonee la suñ contract plan si yëpp so ever nga xool da nga gis ne ak lii ñu ngi try rek because boy man loolu laa gis si because man tey bu ko naa gis suñ Gambian artist yi level bi nga xam ne tey man laa explain na comme level yi higher than Hollywood style yi nii I know your love tey ñu leen a escort ñu leen gis nga tey am na nu ñoo demee let me tell you one thing am na nu ñoo demee even embassy yi sax ñun dañ faa am right artist Gambian artist dañ faa am right nga lu xew tey organisation mun naa nekk jamono fii for example let me tell you one thing example bi fii nii mu nekk fii nii ok ñu call embassy bi ok ñu ne embassy bi ñun organisation la moo nekk or fii or whatsoever you have the support from the start or whatsoever ok yow am nga loolu ba pare da ngaa laaj am na da ngaa call embassy or nga call somewhere inquiry man dama bëgg fi dama fa bëgg a andi artiste diw sangam what are the conditions moo bëggee andi artiste boobu noonu dañ laa tegal condition mais bi condition boobu noonu yow artiste boo bëgg a andi amul ko waaye can we condition why don't ñu jéem di condition seen bopp at right now xam nga understand ma la wax nii xam nga léegi yow su fekkoon ne yow condition lañ tegal nañ la condition boobu noonu from the embassy also yow bala ngaa dem yow nga ñëw contact artiste boobu noonu yow condition bu la ñëw tegal la yow amul ko donc am na yoo xam ne condition yoo xam ne embassy bi su la ko tegalee yow nga génne loolu artiste bi am ko there is no reason su fekkee ne in a strong background nga am from this Europe mooy maybe start bi or wherever boo xam ne ñooñu ñu ngi fay tax ñu ngi amee seen lawyer amee seen everything lawyer bi mun naa toog fii fight la loolu artiste because of artiste boobu noonu lu embassy bi request yëpp mu ngi ko amee dafa ñëw loolu ñun dafa ñëw et par exemple yow mu nekk fii ni yow requested paper or something like that and so on yaa ngi ko amee so du métti pour sa artiste bi boobu noonu mu war a faa jógee with all those good conditions good recommendation paper mu ngi am manager lii mu ngi am lii gis nañ ne am nga def na lii Gambia paper si bi ko def yow nga dee proof si embassy yow nga proof man mu naa def this big kind of show whereby stadium management bi youth manager foreign affairs or whosoever moo ko sign understand def naa lii mus naa def this kind of advertisement ñoo gis ne bu yaa ngi strong so yooyu ndee comme seet ne kii su ñëwee fii kii lii moo ko andi su paree dafa dellu mu ngi génn li nga xam ne mu ngi def lu nga xam ne something big si dëkkam sax mun ta ñëw fii because ñoom concept boobu lañ de am léegi soo ñëwee da ngaa lii or something la war a kii lan la def kii fu mu toll ba ñi war a ko andi war a am lii yeah definitely so all these are all things yu nga xam ne tey ñuy mën a artiste biir Gambia or promoter bi or whatsoever war na koo xam boo ñëw tëb rek nga ne man damaa nekk boy fii comme for exemple fii yëfi DJ o yëfi promoter o whatsoever ku ko bugg a def da nga koo def waaye da ngaa try soo ko def nga jaarale ko si yoon waxuñ ne da nga am fii mun ngaa ñàkk a am qualification waaye nga am mindset nga train la sax because yow gis nga am experience liggéey sax doo dee am experience boo da ngaa dem ñu train la 3 months probation train la nga seet exactly understand exactly et peut tamit xam nga suñu aada tamit comme lu ma la expliquer nii ay yëfi kii suma lii la yëfi kii suma lële la whatsoever booy su time bi liggéey jógee Gambia nga xool su nekkee Gambia par exemple tey ma mënoon naa dem Gambia ma soxla one of these artists ok man ko bëgg a yóbbu ma bëgg ko yóbbu Basse or whatsoever and so on man bëgguma ñëw rek ma wax artiste bi dama njëkk a call manage ba ko artiste bi dama callal management bi boy dama laa jot cër dama laa jox respect ma kool kooku noonu ma wax ko mu jox ma moom kooku nga la am yow loo leen put on a paper yéen yëpp seen agreement la moo nekk daf ko koy yónnee ma xool ok lii ok mun naa ko wala fekkee dama negotiate I negotiate with him su ma xamee artiste bi sax man I prefer ma negotiate with the manager or whosoever who is responsible ma pare moom ma finalize fekkee moom sax mun na laa wax ne ok waa may ma fekkee xam nga may ma boobu lu moo def he is going back to the team
back to the team and make an agreement with them lii ak lii kii daal for the first time or for the lii fekk xamul ma sax waaye maybe bu ma ko waxee moo nga ne kii mun ngaa waxtaan sax gis ne kii am na expérience bi wala kii mun naa def lii sax loolu rek mun naa tax price waaye mu am négociable because tey mën naa la wax ne am na ñoo xam ne tey yow ñooñu tey soo doon oote fii or whatsoever am na ñoo xam ne ñooñu la ñoo prefer yow soo leen fayee lu bëri sax waaye they prefer giving that person the artist dan yow mu leen fay big price bi ko xam nañ ne que at least lu mu bon moom mu ngi koo def te mu ngi koo defee te deal nañoo ko te xam nañ ne kooku moom suñu musta deal se waaye xam nañ ne kooku mu ngi koo def. Man, like, to be honest, I spoke to some of them. You know, they a manager. Killer Ace, bima ko message pro hot seat bi. The first thing he told me, ne, dafa am manager. So na dem ma contact mane wujo mon dombam. Sila ko ne respect ne niki do ko jita pare fahas ko way. But ma kila harid lay sa. But daf ma jox manager ma call manager. And ST tamit because hanga artists and numbers is there everywhere. ST tamit ma ko contacté. Mu ne ma dega sis aji dina bëgg ñëw ci sa show bi. But da nga am pour jaaré ni mu wax ma mu jox ma number manager bi Aliou. Bu ma joxe Aliou ma call Aliou everything munuma am Aliou ma delluwaat si ST mu ne ma amul benn problème man dinaa wax Aliou mu get to you and ST si boppam mu wax Aliou ne mu get to me because liggéey Aliou la di jobs bu ma soxlee bo si call again kii xale bu jigéen bu ñëw bu yàggul di nu mu tudda sax Miss Jobis waaw bi ma coolee Miss Jobis dañ ma wax ne di jobs mooy amane jam dew ma si Miss Jobis sax amoon ne seen nen ma Miss Jobis na maam njëkka because di jobs suma Facebook friend dama call di jobs moom tamit mu ne ma ne amul benn problème mu boole ma keneen koo xam ne mooy event planner bi moo amee calendar bi everything moom it mu send ma si kooku ku ñoo wax skinny ma dem si kooku xale bu góor bi jox ma date and everything so da nga gis ne at least jom seen boppa jugee professional and I respect that xam nga lu ma bi ses ngom Pamodou moo ko nekk di waaw ses ngom Pamodou moo ko nekk di manage dama wax Pamodou ba soona jox ma ses ngom mu ma këlle ma dem si ses ne ma dellu mu ne ma ne amul benn problème ma dellu dina wax a Pamodou ma dellu Pamodou jox ma bés so da nga gis ne ñoom ñëpp like they're doing the right thing with their managers to be honest fu ma waxee mooy gisa foofu noonu tamit yow hésité because lu xew mooy hésité su loone because yow call nga manager amuloo ko rek da nga war a give up déedéet because tey ñoom it neen they find it easy pour amante dan yow keneen si biti am leen waaw te gis nga ST sax bi ma ko koolee ba wax moom si boppam sax moom si boppam daf ma ne ok bu ma koolee dama ko call ma nuyu ko and everything bu ma ko koolee moom xam na ma already ma ne aji la after ma ne na sister ma ne kon kan na koolee kee ñu waxtaan after ma ne ko ma ne lii moo tax ma contact la mu ne ma oh sister ma ne naa mu ne ma apprécier naa ko ba pare dama ko jox a month in advance pour mu ñëw si hot seat bi mu ne ma non yow sax da nga organise after ñu waxtaan mu ne ma but li ñoo def mooy ku nekk liggéeyam te danga ko jox cër si dama déglu ma ne ko amal ma ko wax si olof ma ne ko loolu lañ de wax si olof de nit ki doo ko jiital ba pare di ko faxastal mu ne ma ne am naa manager Aliou la tudda demal foofu ma dem si Aliou call ko aw ma ko si guddi si aw ma Aliou after ma delluwaat si ST de ko wax naa call naa Aliou aw ma ko ST de ba bul woori sis aji ba dinaa wax Aliou bu get si yow Aliou bu ma koolee sama di ko sax naa ko Aliou day la daaxal liggéey bu ne ko maa daaxal liggéey doo ju kaf ree after moo si boppam mu ne ma bugguma laa jox déet boo xam ne dafa fekk ne last minute you cancel on you su ñoo sa plateforme bi dañ bugg a mu legit and all of that so like I worked with them to the date and everything was legit and the manager was responding like back and forth. How do you feel? How do you feel seeing that your artist, seeing that to Gambian management side? I love it. This is with Miss Jobis, Miss Jobis, wahuma more 15 minutes to the show. Believe me, it was me, her management, her coordinator, come ki doon defar calendar because I'm call D jobs mu ne ma daf moom manager la waaye kele tamit loolu way liggéeyam bu jox ma boy bi jox ma déet ma delluwaat si D jobs ne ko jox nañ ma déet D jobs ne ma amul problème this was a 2 weeks plan but maa wax Miss Jobis already ñoom wax nañ ko lu mu war a def si bés boobu noonu waxtu bi dafa jot rek 15 minutes to the show Miss Jobis xam ne dafa war a ñëw show fii ñu wax rek ma ne ko well you know what ma expliqué na ko nu moo ñëwee si show bi ban plateforme la naka ngaa requesté duga that was my conversation with her mu ñëw si show bi that's a good management plan it was perfect loolu gis nga ba pare loolu soo ko defee ba pare yaakamti bi tamit mu ngi fa mu yaakamti mooy fii koo gis rek ak lu mu mën di demee rek na gaay laajte seen koto yi nga xam ne ñoo leen jiitu ñoom naka la fa météo naka la fa demee mais da ngaa gis yenn suwee dañoo dem duñ boy yow boy da ngaa dox di dem di dox di ñëw léegi ade si Gambia kana fa amul moto kana fa amul kër kana fa amul li in a short time period am nga laf cat understand nga and so on so lu si kanam liggéey la liggéey bi nag nekkul
yow kenn yaa ko def to be liggéey bi honest dafa laaj you just am management manager yeah you ma jot a waxal you am manager yeah I am so definitely proud of very their very management good wow very you good amul very manager good boobu su ma leen callee tamit am na si waaw ñoo xam ne yes because attack when I called attack boobu dama ko call mhm because dama dégg naa ne his management team bi nekkatuñ fa so what I did is because attack dama amoon soxla si moom sax but I nekkul hot seat bi I had something I needed but dama needed a favor from attack and I called attack I said hello hello dama ko call aw ma ko after we return ma call yaa ngi okay bu dee okay ma ne ko man dama ko send text ne ko aji from aji's call after mu call ma hay aji xam naa la di so I was like attack I've got two things on the table lii laa soxla ak lii and he said to me okay aji dañ jëkka deal with the first one mu ne ma first one bi lan laa soxla ma ko ne dama need a favor from him lii laa need mu ne ma kañ nga ko need ma ko and he was like well I will do it so da nga gis ne like the conversation was sweet and quick how nga loo bi so I think the artists you get it better to be honest they do it better but the same thing boy could you believe mama wala lena someone like Gisul ma jox la example yu tey Gisul tey ñun am nañ lii with mom and stuff like that and so on waaye da ngaa gis ne man kenn xamul ne man am part of it because lu xew dafa am ki nga xam ne more responsible whatsoever lu ñu war a def te def na ko ak ñoom bul wax kenn xamul yow dama gis fly bi rek non exemple non dama laa gisul xamul dama laa expliqué man gisul ñëw na toog ak man ñoo ñu toog and so on the time bu ma ama moom loolu la ama moom I have to go ma jël suma responsible ma def ko am na ki nga xam ne moo responsible fly bi rek ma xam ne Alpha ka wax la Alpha yow suma def fii ba suma artiste bi bu dellusiwaat because suma artiste bi dafa dellusiwaat ak faya man xoola ma suma artiste bi dama xoolal sama artiste bi dama ko rebrand ñun ñëpp lañ bëgg ñu ñëpp Alpha yow soo dof loo ba suma artiste bi bu nekk fii top starter Alpha yow isuloo suma artiste bi fii bu ñoo ko foofu internet bi ñu continuer di non ñaanal ñu yàlla rek ñaanal ñu yàlla ñun si luñ bébét yàlla jàppa si exemple laa la jël comme par exemple gis nga tey soo ko leen gisul nga ne ko ne xam nga Alpha sax mais bi du ko xam mais bi laa wax ne mais bi du ko xam waaw manager bi soo ko koolee sax mais bi du ko xam understand because dafa am ki nga xam ne moom loolu mooy responsabilité am understand dafa am ko xam ne moom mooy responsabilité am man first time man bu ñëw andi gaay fii and stuff like that ñoom ñëpp waxuma kenn dafa am ku gaay jiitaloon boobu ji la woon when I talk to G and stuff like that because G mom xamante nañ and stuff like that also but when it come to the business lu leer la ma wax moom tamit he's a very honest person understand lu leer la ma wax ñu dajale ko waar after mu ne ma ne man I will talk to the other kii ak kii is under me when ku nekk under me man ñooñu mun naa koo régler ñu déggoo si and stuff after buñ si paree laaj ko man bu ma paree waxa ji am na get in touch with waaye ki nga xam ne moo responsible boo xam ne moo war a get in touch with them kooku moo nekkoon di doon things so simple thing li nga xam ne booy yëpp dafa dox ku nekk rek booy lu la war rek ak foo war a loo yelloo rek suñu la ko bàyyee rek nga dox ko rek nga am si cër rek yu si boobu sax yaa dee daw féeli yow tey xam nga tey for exemple tey yow yaa dee daw manager bi tey or whatsoever who is dafa daw féeli yow du ko dafa nekk ni lan all eyes ñu moo liggéeyal ñu ngi on moom so loolu su amee ku nekk foo nekk rek da ngaa daw féeli yow loolu looy mun di def rek dama am nekk soo affaire si mu dox man dama amee soo mu dox de lu leer naa Alpha fii dinaa surprise aji ne leen rek patient bul yaaxamti sa artiste bu mu yaaxamti doxal leen si kaw yoon nga teg ko si booy affaire booy yàlla sax dafay daf leen ne booy ku muñ ba pare yàlla ku muñ moo gën a jege moo gën a jege yàlla so this is it man Alpha thank you very much yow moom star nga ba pare it is good de xam nga am naa fi promoter xam nga lu ma miin because ñun dañ dee nii ba pare Gambia moo tax dama dee wax Gambia artiste ma waxee ñoom every show sax dama leen dee wax ne da ngeen dee underestimate the power of a media of social media or ñun suñ plateforme yi because ñun we are the voice of the voiceless ñun ñoo dee waxtaane social issues yéen du leen naxari ñii doo leen mun a génn ngeen wax ko nit ñi fii leen mun a dégloo ñu dégga ba pare nit ñi da ngeen meet plateforme yi pour génn koo xam ne dafa wax ñiy dégga mu put leen seen place because Gambia Alpha gis nga Gambia man loolu ma tamaa ko dee survive si social media because man dama dee wax ne man gis nga soo strong Alpha mentally physically dañ laa drain sa talent sax dañ ko jël away from you because these people will make you and they will break you in a minute aji gis nga man du ma promoter boobu noonu waroon na andi waali jaamani ga gis bu ma ko déggee to be honest wallahi du ko dul lem xaw ma ko sax waaye do you know how happy I am ak nu ma ko appreciate dama ko
because lu xew mooy fuñ tuddee Gambian la he is doing because dafa nekkoon man li nga xam ne tey challenge la lu gis loolu noonu dafa waroon a nekk challenge ñun Gambian yi all promoter and all whatsoever comme mu ne no challenge la waroon a nekk ba pare dama dee wax Gambian si artistes yi tamit ne soo leen soxlee nit yi yéen artistes yi seen boppa bu leen dee feel too prideful pour ñëw aji dama need a favor hey xoola bu ma need a favors from this artist Gambia artist dama leen dee call benn te yàlla def na ñoom ñëpp already xam nañ ma gis nga su may tegee suma téléphone ne diw sàngam dañ ñëw uyu suma call ñu fekk si ma si luñ ma bugga ñu jàppale ma ñoom seen boppa dañ ma dee jàppale man wala fena man Gambian artist yi ku ma si call ñoom jali maadi ñoom ñii rek sis aji xay dañoo ñëw def ko di yow suñ sistanga so da ngaa gis ne lu ma miin moo nekk ñoom it buñ dee feel proud pour ne num tudda aji dama need favor bala ma nga postal mi li wala nga defal ma lii dugal alpha yow dang dee jékki-jékki sa nga seen man leena ne ma ne dugalal lii xam nga loolu la because man du ma tey rek maa ngi ko benn Gambian artist ma ne ko man du ma dee feel proud pour ne dama leen need ma ñëw laaj leen favor soo la ñun needee ñun ñoo amee media bi kenn gis nga bu ma waxee ST dafa de ST dama wax moom mu ne ma aji ma ne naa mu ne ma ne yow sa plateforme ma ne naa mu ne ma ne ñu bëri ñoo la xam all over the Europe mu ne ma yow sa walaay talaay man dama gis nga man man dama respect management boobu noonu to tell you the truth dama respect management boobu noonu I don't know deep about other managers like other management and so how much it deep waaye man lu ma gis lay wax understand man I respect that man dama respect loolu noonu leena rek laa bëgga ñu yokka leena rek laa bëgga ñu yokka aji management yi nañ jéem a try ak promoteur bu ñoo diilal moo am na talking about man mi suma boppa tey or whatsoever nañ try ñuy value suñ artiste yi nañ leen value booy aji ba Alpha xam nga affaire si yow yaay value sa boppa njëkka nit yi teg la fañ la war a teg exactly gis nga suñ la value te yow nga value sa boppa li nga daan nangu nonsense bi nga daan entertain yu bari nga ne non I'm not having it ñooñu suñ boppa suñ traye ñu tampong demul ñoom seen boppa dinañ change their ways gis nga artiste buñ fi value yow bu gaa esti ñooy baamin xam bi ma génnee live bi yow gis nga ko artiste buñ fi value Alpha tegal sa boppa foo teg man wax naa ne suma artiste bi wax ma dafa ruut si nit de waaye suma artiste bi dafa réew ba nga xam ne pour nga am access to my artist is good Alpha man dama wax suma artiste man ko man dama réew dangaa réew ba pare yow jigéen bi nga óolu teg ko jox ko sa carrière bi moom moo contrôle social media so yow man Alpha kii suma toogee di binda wala di lifin comme like already I've got plans and all of that shit going on si suuf suma deewa daf de aji yow da nga serious si liggéey bi ma ne ko because danga ma jox sa carrière nga bàyyi ñëpp nga jox ma ko so I have to be serious about this is your life it's not my life if I mess up I mess you up aji man loolu laa amoon double bi after soo ma jamono boobu noonu dama laapoon and stuff like that also amoon na time boo xam ne suñ wiki Viviane bi could you believe xati booy loolu nelaw ba ma nelaw civil ben tey dama nelaw 2 days bi kaa nga la xew xati moo joxoon dat dafa am dat óolute ak ñum doon liggéeyal mu jox ñu dat understand nga booy dama gis so da nga gis ne ñun dañ daan liggéey booy ñun amuñ time ñu ma yàlla ñun dañ daan promote si wàññi si booy ñun dañ daan promote si office ministre yi boobu ministre yi dañ daan ñëw participer Alpha si suba anga suma xarit bi lu mu ne man suma artiste man maa nekk yaayam Alpha waxewu ma ko yow important wu sax gis nga waxtu ma war a suma artiste bi su jotee soo nekkee si téléphone dama la Alpha baala ma koolaat dama dem ma ko because sangal yow Alpha ñeenay sa téléphone bi yow la ñoo contact straight foofu lañ laa call foofu lañ laa lifi I need you to wake up in the morning check your messages check everything and get back to me comme Pa Oslum doo wax ni nga jox ma feedbacks of what is happening and I will know fan lay starté suma début start na man suma bopp dama nii pour ela maa ngi organize some things on the ground dama nii pour ela ne la demal fii demal def fii demal hey man duma ma nekk artiste nga def suma ko man defuma man suma soxla rek laa xam suma soxla Alpha xama bàyyi la maa nga dem tëdd okay aji thank you so much man thank you so many times isi naa la yow saa yu ñëw fi de problème yi doon se yiri yee tey gisula isi naa la si musique bi waaw inshallah yow bii ba ooy gaay man dinaa jéem a try nga am leneen tamit si kaw loolu inshallah léegi te waaw yow waxuma la ko sax dama ko doon woo kaaw bi pare ba mu ñëw pare ma wax la ko inshallah waaw WhatsApp maa ngi ñëw kumpa WhatsApp laa la ñëw message léegi Alpha tay yow yaa suma boss xam nga man artiste may boss non man ñëppay suma boss man ñëpp suma boss man ñëpp suma boss Alpha
Thank you for joining us. Okay, Aji, thank you Osmom. so much. Jërëjëf Mana ko waay balaa taal. mu ñëw fekk raj Ay, waaw to be okay, honest balaa ngaa dem again ma yeah. jaajëfatee Barhama ñun ñëpp Mhm. we were all Wow, disappointed ma wow, wow, jaajëfatee ko wow, wax ko ne wow, mu wow, téye fu mu wow, téye foofu la wow. ba tey Mm. lii nii lu war a xew la ndogali jaam moom mooy Wow, loolu wow. we all have these Man things waaw anyway man lu ma def man dinaa déglu waat ma xam li xew bala ma yeah góor ñu try ba pare ñu try ñu ricc moom waxtaan ak yeah moom xam yeah ne yeah nit ki moom loolu la rek dara su xamu man ne try naa benn pour doomi call adama ko sax mutu ko waaye xam nga waxuma moom dama ko yeah. bëggoon a call rek waxtaan ak moom Mm. ak yooyu noonu xam nga encourage ko nañ try Wow, tamit ñuy di encourage suñu artistes yi ma wax ko wow. ne lii xew na ndogali yàlla na waaye bu mu wàññi si moom na gën a dëgër Mm. mu gën a xam ne ok ba pare next time mu avoid lu mel nii because for some yi dang they gis the Wow. signs coming when you see the Mhm. signs just cut it off from where it begin ma wax Yeah. ko ne I am so proud of him for Mhm. coming out to do So, that video mm, and apologize to the general public excuse me du ñëpp a am the pride the mhm, ngor bi pour génna ne ñii mhm, ñoo ma defar dama leen owe an apology wala hot na so many people mhm, hotuloo people sax they were just mhm, disappointed because xamee wuñ la ko mhm, waaye mhm, Gambian bi tamit mhm, comme li ma wax rek Alpha they like to take advantage sometimes mhm, nag they feel that ok dama need pour vipu su ma vipu mhm, wutee nii lañ ma mhm, traité xam kenn xamu du nekkoon mhm. si maynam Wow. ma Mhm, dooleel ko rek mhm, wax ko ne mhm, mhm. xapun na Very good. waaye Mhm, wàññiwu mhm. dara si ñun we Inshallah. still love Barham we So still why love not? him Why not? Why not? Why not? definitely moo tax may la man bu ma ko déggee sax dama yëg leneen si man xam naa ne daal am na lu mu fa am na lu taajoo ko daal titi am na guy lu ñuul si soow bi daal we love something him like I that for love sure Barham because Alpha nit ki tamit soo ko xamul déglu sax waaye nit ki réputation am sax mun na laa woon mun nga am kii mooy suspicion kan mind yeah kii that nu is mel what the kii Barham mooy we kan know and stuff yeah 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 something must have pushed him to yeah do it yeah but yeah again so keep it up so yeneen wow events yaa fi mhm. more and more will come because Barhama is our Inshallah, Barhama inshallah, we love inshallah. you Barham Humble nessa bi mom nako continuer xam nga nako continuer ko xam ne daal laay boy ku nekk moo jaar si lii yeah te ñooy dégg si kaw or whatsoever suñu la waxee si lu jaar and stuff like that so doo ko believe sax yeah man all right man thank okay you all Alpha thank right okay you aji guys ma wax leen good night fine ñi ñëw seetaan later ak ñu fi nekkay ma wax leen jërëjëf and Barham tamit ma wax la thank you very much you know that your sister Aji loves you dinaa la call back because call naa la woon aw ma la man, I will call you later. And guys, we love you. Gambian music supporters and everybody, I love you guys. Chapale ko fi ngeen ko wara jàppa. So Ajita yi manager la maa ngi manage benn artiste waaye dama bàyyi artiste bi si boppam moom si boppam mu ñëw si hot seat bi mu ñëw announce ko moo tax waxuma tur bi de waxuma kan laa nekk di manage yéen a ngi dégg maa ngi wax rek waaye dama dee tudda tur so dama bàyyi artiste bi si boppam su ñëwee si hot seat bi mu may leen news bi so guys good night thank you dama am allergy reaction nag ñuy ñëw seetaan fi show bi later moo tax maa ngi def noonu rek because dama demoon London like I said Pauline nekk si air bi dama dee am allergy reactions because summer la and flower yaa ngi sax and the sun I have allergies so see flowers si ak sunny trees you there grow during summer so I love you guys kiss kiss kiss